A very glad evening, friends. This is Madhavi on behalf of KingMakers IAS Academy with you for the 5 editorials of the week. This is 119th edition, wherein we will be discussing the most important 5 editorials that is coming in the newspaper for this week from Sunday to Saturday. Friends, remember this 5 important editorials is very, very important for your UPSC prelims, mains, as well as your interview preparation. Friends, again, after this 120th edition, we will be having a special edition giving you all the summary as well as the developments about very important editorials that we have discussed so far from 111 to 120. So 111th இருந்து 120 எடிஷன்ல முக்கியமான எடிஷனை நான் பிக் பண்ணி அதுல என்னென்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸோ அதை சம்மரைஸ் பண்ணிட்டு அதோட டெவலப்மெண்ட்ஸையும் நம்ம பார்க்க போறோம். So this will be very useful for the people who are writing your mains 2023 as well as for your UPSC mains 2024 because editorials is always very very important and most of the developments கம்பேரிங் ஒரு 2 years 3 years பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க வந்து எல்லா மெயின்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். So that is very important for you to know. And this 119th edition, I'm very, very glad to announce that Chandrayaan 3 has done a major milestone. It's a nail biting ceremony. These days, நம்ம வந்து அந்த Chandrayaan 3 ஓட லேண்டர் வந்து சாஃப்ட் லேண்ட் பண்ற வரை வந்து ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் நெயில் பைட்டிங் மொமெண்ட் தான். பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து இதுவரை நடந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் இதுவரை நடந்த சக்சஸ் இவ்வளவு தூரம் வந்து நம்ம வந்திருந்த நம்ம ஆர்பிட்டல் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டையும் நம்ம கிராஸ் பண்ணி நியர் ஆர்பிட் வந்து லேண்டரோட மாடியூல் வந்து டிட்டாச் ஆகி இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோன் தான். ஸோ அந்த மைல் ஸ்டோனை நம்ம செரிஷ் பண்ணி அந்த லேர்னிங்ஸை நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் டு தி சாஃப்ட் லேண்டிங் வி ஹாவ் டு செரிஷ் த என்டையர் ப்ராசஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் ஒர்க் and the success that have been done in this Chandrayaan 3 mission. So I pray and I wish we are successful in the Chandrayaan 3 as a whole, but we also have to remember all the scientists, government, and the people who are behind the scenes who have worked hard and who are made this a very successful moment. So with that note, we will start with this 5 important editorials. Friends, this appointment of election commission, friends, there is an amendment bill. ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்பாயின்மெண்ட் வந்து நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வந்து கொண்டு வராங்க. அதாவது எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்பாயின்மெண்ட் வந்து எப்படி நம்ம வந்து கொண்டு போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிமெம்பர் தோ கான்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்பாயின்மெண்ட் வந்து டைரக்டா சொல்லல. பார்லிமெண்ட் பை லா தான் அதை கொண்டு வரப்போகுது. ஸோ பார்லிமெண்ட் பை லா வில் டூ த அமெண்ட்மெண்ட் இன் த அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் பட் வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் இட் இஸ் ரைட் ஆர் ராங். அதாவது எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்பாயின்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் மாறினது வந்து கரெக்டா தப்பான்றதை நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். அண்ட் தென் ஐபிசி சிஆர்பிசி அண்ட் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் ரிஃபார்ம்ஸ். ஸோ இந்த மூணுதுலயும் என்ன மாதிரி ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றத பார்த்துடலாம். அண்ட் தென் பாவர்ட்டி எஸ்டிமேட்ஸ் அனாலிசிஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன் திஸ் த ஆத்தர்ஸ் ஆர் வெரி வெரி எமினன்ட் பர்சன்ஸ். They have discussed two things. One is the multi-dimensional poverty index பத்தி பேசியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து poverty estimates that are done in India. This is based on the consumption. அதாவது நம்ம எவ்வளவு சாப்பிடுறோம், எவ்வளவு வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றோம் எஜுகேஷனுக்கு அதுக்கெல்லாம் அப்படின்றத வச்சு எப்படி பாவர்ட்டி எஸ்டிமேட் பண்றது அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ரெண்டு இதுலயுமே அதாவது பாவர்ட்டி எஸ்டிமேட்ஸ் தட் இஸ் டன் இன் இந்தியா பை என்எஸ்ஓ and also the poverty estimates that is multidimensional poverty index. இதுல ரெண்டுலயும் என்ன பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இருக்கு அப்படின்றத அழகா டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க. And then what are the changes in the environmental laws? In this, the author have criticized about the changes in the Biodiversity Amendment Act and the Environmental Protection Act and Forest Conservation Act. இதுல இருக்கிற amendments வந்து criticize பண்ணிருப்பாங்க. And then plight of the Dalit Christians. Friends, you all know many of the SC community have converted to Christianity or Buddhism and many other religion in order to reduce their problems, that is discrimination. So in the Dalit கிறிஸ்டியன்ஸுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ரெகக்னிஷன் வேணும், அவங்க என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது தான் இந்த பர்டிகுலர் எடிட்டோரியல பார்க்க போறோம். Now with the syllabus mapping, glaring omission. This is about the election commission's appointment. This is very important as election commission as a constitutional body is important for your GS2 paper, that is polity, and rebooting the courts. This is important because CRPC, IPC reforms are done. This is very important for your, again, polity, GS2. Then consumption-based poverty estimates have relevance. அதாவது the authors are talking about how the poverty estimates in India is very, very relevant
comparing to the multidimensional poverty index. So this is very important for GS1 paper, in which we have a topic called poverty and development issue, and also in GS2 also there is a important topic on poverty. So it is important for both the papers. And future will not forgive the government. This is very important for your GS3 paper, because the environment as a subject is there in GS3. And Dalit Christians. This is very important for your GS1 paper, wherein there is a topic called social empowerment, and also GS2 paper, wherein the functions and responsibilities of the government is mentioned in the polity GS2 paper. So all these topics are very, very relevant for, and there is a syllabus which is very, very related to these topics. So we are discussing this particular topic in this particular editorial edition. Now coming to this glaring omission. Friends, நிறைய பேர் வந்து bilingual வந்து பேசுறதுக்கு request பண்ணியிருந்தீங்க. Friends, நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப simple Englishல தான் பேச போறேன். And also I will explain everything in Tamil also. So for all benefit of all the Tamil Nadu students, as well as for the students uh, 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 apart from Tamil Nadu, or those who are settled in Tamil Nadu, those who are not having Tamil as their mother tongue, I have to do justice for them too. So I will be discussing everything in simple English, and also I will be having Tamil language to facilitate your understanding also. So உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் வந்து மதர் டங், அதாவது என்னோட மதர் டங் தமிழ்லையும் நான் பேசுவேன். ஸோ அதனால வந்து ப்ளீஸ் லிசன் அண்ட் டேக் நோட்ஸ் from this particular editorials as soon as possible. And for the people who are non-Tamil, do not worry, we will be discussing everything in English also. And glaring omission. Friends, this particular editorial is talking about the election commission's appointment. Friends, remember, election commission appointment is very, very important, because now in 2024 there is Lok Sabha elections which will be held. So the position of election commission, or the institution of election commission, is very important, because it is the one which will be conducting fair and லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு ஃபார் ஆல் த பீப்புள். ஏன்னா எப்பயுமே வந்து ரூலிங் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ரூலிங் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு எட்ஜ் இருக்கும். ஸோ அந்த எட்ஜ் இல்லாம எல்லா பார்ட்டிஸும், whether it is opposition party or even not the party which is having least representation in the parliament, எல்லாருக்குமே ஒரு fair level playing field இருக்கணும். அப்பதான் democracy will be vibrant. So இந்த மாதிரி ஒரு democracy-க்கு all the parties should have the fair playing field in the elections. So Lok Sabha election should be very, very important. For this, it is important that the election commission as an institution is independent of the executives and the legislatures. So election commission is already a constitutional body, which we all know. It's a constitutional body. And there are provisions, அதாவது கான்ஸ்டிடியூஷன்லயே நிறைய provision வந்து கொடுத்திருக்காங்க for maintaining the independence of the election commission. So there are provisions for maintaining the independence of the election commission. Say for example, the removal of the election commission can be done similar to the Supreme Court judgments removal. What is the removal for Supreme Court judge? It is the special majority. What is the special majority? Special majority here means the total membership of the parliament should sign, and 2/3 of the members present and voting should sign. So total membership na enna? இப்போ வந்து parliament ஓட entire strength, அதுதான் membership. இந்த total membership வந்து approve பண்ணிருக்கணும். அதாவது 50% of the total strength of the parliament should approve, and also the people who are present and voting. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து absent-ஆ இருப்பாங்க, இல்லைன்னா vote பண்றதுக்கு வராம இருந்திருப்பாங்க, இல்லைன்னா vote பண்ணாம இருந்திருப்பாங்க. See, present-ஆ இருந்திருப்பாங்க, but voting-க்கு வந்து அவங்க வந்து they should have abstained, they might have abstained. So எல்லாருமே, அதாவது பார்லிமெண்ட்ல என்டையர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. Every time some people can be absent, or some seats can be vacant. So this is where the total strength of the parliament can reduce. And also, even if the people who are present, they may not be voting, so they may be abstaining. So சில பேர் வந்து vote பண்ணாம abstain பண்ணிடுவாங்க. So இத வச்சு தான் நம்ம ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியை கால்குலேட் பண்றோம். பட் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டினா என்ன?
total membership, அதாவது 50% of the total membership approve பண்ணணும். And also 2/3 of the present and voting approve பண்ணணும். அப்பதான் special majority win ஆகும். So special majority ல தான் you can remove the election commission. So election commission removal can be only done with the special majority of the entire parliament. And this you have to also understand there are other provisions to ensure the independence of the election commission, like the security of the tenure, the salary and the allowances are a charged expenditure. That is, it cannot be put into vote by the parliament. So it's a charged expenditure. So like this, there are various provisions to ensure the independence of the election commission. But the first important provision is to appoint. So appointment is the major provision in which we have to ensure the independence of the election commission. But there is a lacuna in our constitution itself, which have left the appointment procedure to the parliament. So the appointment of the election commission can be done by the parliament by law. So inga parliament by law has given the authority to the president plus the council of ministers aid and advice. So usually election commission எப்படி வந்து appoint பண்றாங்கன்னா president appoint பண்ணுவாரு through the aid and advice of the council of minister including the prime minister. So இப்படிதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து appointment நடந்துட்டு இருக்கு. This is having many flaws. That is because it is affecting the independence, because president and the council of minister is all a executive body. So executive body வந்து appoint பண்ணாங்கன்னா நம்மளுக்கு எலெக்ஷன் கமிஷனோட இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். பிகாஸ் த ரூலிங் பார்ட்டி வில் ஹேவ் த ஏஜ். Because the ruling party will have the edge, it will affect the level playing field of the appointment of the election commission. So level playing field வந்து எலெக்ஷன்ல வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் இதனால. So election commission வந்து ரொம்ப இண்டிபெண்டண்டா இருக்கணும். The independence is very very required because we need a level playing field in the elections. Even if there is a very very good people, that is a very highly people of high integrity, even like TN Session, Mr. TN Session, if you're appointing, yes, he has a high integrity. He had conducted the election in a fair and level playing field. But still, the appointment procedure is flawed. It is affecting the independence of the election commission. So we need to relook into the appointment of the election commission and keep it as far as independent and credible. அதாவது எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்கக்கூடாது. அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணாத ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ப்ரொசீஜரா இருக்கணும்ன்றதுதான் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு கேஸ்ல வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க, அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் நீட் ரிஃபார்ம்ஸ். இட் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ், and then there should be a leader of opposition, and then there should be a CGI who should be a committee members to select the person who can be appointed as the election commission, and this has to be appointed by the president. So Supreme Court என்ன சொல்லிருக்குன்னா ஒரு கேஸ்ல எலெக்ஷன் கமிஷனை யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும்னா there should be a 3-member panel in which there should be prime minister, leader of opposition and chief justice of India to select the member who can be an election commission in the election commission, and he has to be appointed by the president. So this will provide a balanced view. So ஒரு பேலன்ஸ்டு பர்சனை தான் நம்ம வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனரா நம்ம வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும். So that there is an independence of the election commission. So this was suggested by the Supreme Court in a case. But what happened in the recent election commission appointment procedure that was amended, the government has given 3-member panel, same 3-member panel, but the 3-member panel is having 3 members, which are including prime minister and another executive who is appointed by the prime minister, and there is a leader of opposition. 1, it has not given Chief Justice of India a power to select the election commission. 2, it has disproportionately given more power to the executive to select the election commissioner. So this is affecting the independence is what the author is talking.
So this is affecting the independence. Why? Because it has not followed the Supreme Court judgment in which it has said that there should be Chief Justice of India in the appointment panel, and also it has given too much of executives in the particular. Even the leader of opposition is also one important member who can have a biased view. So it is saying it is given disproportionately. There is an executive powers who are there to appoint the election commissioner. So this will affect the independence, is what the author is talking. But what is the government's argument? Government is saying if there is a room, if there is a role for Chief Justice of India, அதாவது இந்த 3-member panelல Chief Justice of India இருந்தாங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை இல்ல, எலெக்ஷன் கமிஷனர் மேல நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கேஸ நம்ம வந்து போட்டோம்னா அது யார்கிட்ட போகும்? It will go to the Supreme Court. So any case which are slapped against the election commissioner will go to the Supreme Court. If the Supreme Court judge itself or the Justice of India or Chief Justice of India is itself the member of the panel in appointing the election commission, then there will be a conflict of interest in adjudicating a case against the election commissioner. So இது வந்து என்ன இருக்கும்னா judge of his own cause, judge of his own cause அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனையை வந்து எடுத்துட்டு போகும். அதாவது என்ன பிரச்சனை இது? கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஒண்ணு. இன்னொன்னு ஜட்ஜ் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன் காஸ் அப்படின்ற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். அதாவது என்னன்னா, இப்போ நான் வந்து ஒரு சிஜேஐ வந்து ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷனரை அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க, ஒரு செலக்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனர் மேல ஏதாச்சும் ஒரு கேஸ் இருந்ததுன்னா அது யார்கிட்ட போகும்னா திருப்பியும் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவுக்கே போகும். டஸ் இட் நாட் அஃபெக்ட் த கான்ஃபிளிக்ட்? டஸ் இட் நாட் கிரியேட் அ கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்? டஸ் இட் நாட் மேட்டர் ஆஃப் ஜட்ஜ் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன் காஸ்ட்? அதாவது அந்த ஜட்ஜே நான் பண்ணது தப்புன்னு ஒத்துக்க மாட்டார்ல, அதனால இந்த பிரச்சனை வரும். அதனால கவர்மெண்ட் வந்து சிஜேஐக்கு ஒரு ரோல் கொடுக்கல அப்பாயின்மெண்ட்ல அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க. அதாவது கவர்மெண்ட் இஸ் டெல்லிங் தட் சிஜேஐ should not have a role in appointment of election commission, because if there is any case against the election commissioner, it has to go to the CJI itself. Then the CJI will not be able to adjudicate the case in a fair manner. So this is the problem that the author is talking. But the author is concerned that there is a too much of power to the executive. So there is a too much of power to the executive in the appointment of the election commission, which will affect the independence of the election commission. So this is what the author is talking about. Let's go into the detail of this particular case. So union government's proposal to have a majority of the executive of the 3-member panel, 3-member selection panel, with the appointment of who are there in the 3-member selection panel, friends? It is the Prime Minister, leader of the opposition, and the Union Cabinet Minister. So two people from the ruling party and only one people from the opposition party. So this is against it is affecting the independence, is what the author is talking. Because election commission is important watchdog. It is an important watchdog of democracy. That's very important. And it's conducting election for both parliament as well as the state legislature that you all know, and also for the president's election. And also you have to know, this is against the recent judgment of the Constitution bench, which says that there should be a independent selection committee, including the Chief Justice of India. And also there is another committee, 2 committees which has recommended that election commissioner oda appointment வந்து நம்ம மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தினேஷ் கோஸ்வாமி கமிட்டியும் ஜஸ்டிஸ் தர்குந்தே கமிட்டியும் there was a recommendation. So these judgment of Supreme Court as well as the recommendation of the Goswami committee and Tarkunde committee has been breached in the recent appointment panel that the government has proposed. So government proposed பண்ண இந்த 3 மெம்பரும் it was against Goswami committee, Tarkunde committee and the constitutional bench judgment, is what the author is talking. But what is the government argument? Government argument is saying that CJI இருந்தா, அதாவது CJI's presence will affect the appointment, because
The CJ's presence in the process could provide preemptive legitimacy to appointment. So it will provide legitimacy to appointment. That is, election commissioner CJI select பண்ணா அது வந்து கரெக்டா தான் இருக்கும் அப்படின்ற legitimacy கொடுக்கும். That will affect the judicial scrutiny. அதாவது எலெக்ஷன் கமிஷனர் மேல இருக்கிற ஜுடிஷியல் ஸ்க்ரூட்டினியை அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கவர்மெண்ட் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் சொல்றாரு. And ECI is a constitutional body. And ECI is a constitutional body, you all know. It is also performing a quasi-judicial role. This you all know. There is a need for a selection process, which is very, very independent, and it should be insulated from the executive preponderance. So executive preponderance இருக்கவே கூடாதுன்றதான் இந்த ஆத்தர் சொல்றாரு. சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருக்காரோ இல்லையோ, ஆனா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரீபாண்டரன்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு இந்த ஆத்தர் வந்து கட்டாயம் சொல்றாரு. பிகாஸ் ECI is a constitutional body and it's also performing quasi judicial role. So independence of the ECI should be very, very important, is what the author is talking about. What is the need? We need a non-partisan, that is impartial and independent election commission, which is a sine qua non. That is very much important for the proper electoral democracy, is what the author is saying. Because the election commission has to periodically conduct election, and there should be a greater participation from the electorate, and it should be conducted free, fair, and convenient manner, is what the author is saying. But what is the concern? Though, friends, remember that we have to acknowledge that the election commissioner so far appointed have executed their job very well. So election commissioner இதுவரை இருந்தவங்க வந்து அவங்களோட ஜாப வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா with high integrity வந்து பண்ணாங்க. But there are certain concerns. What are the concerns? In the run up to the 2019 general election, there was a delay in the announcement of election. This has facilitated the government to inaugurate many projects. So this was a ground for suspicion. அதாவது எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து ரூலிங் பார்ட்டிக்கு ஃபேவர் பண்றாங்களா இல்லையான்ற ஒரு credibility problem இருக்கு. ஏன்னா friends, remember that the credibility of election commission is very, very important. Credibility of election commission is very important because the ruling party as well as the party who are contesting election should believe in the election commission. Then only they will follow the election commission's rule. This you have to remember. So you have to remember this, very, very important, that election commission's credibility, election commission's independence, the trust on the election commission, and the proper conduct of election commission in conducting the election is very, very important for a proper democracy to work. So here there was a lot of allegations, or there is a lot of suspicions that the election commission have not worked in a fair manner. So the model code of conduct has been not properly followed by the ruling parties, what the author is talking about. And announcement of election was delayed. That was facilitating the ruling party to inaugurate many projects that will give an edge to the government. And also we have to understand the independent VDEM Institute in Sweden. This is the think tank in the Sweden, which has said that there is a problem in the electoral democracy of India. It has moved to electoral autocracy because there is a loss of autonomy in the election commission. So election commission oda independence illa அப்படினு இந்த VDEM Institute சொல்லுது. And also model code of conduct வந்து ப்ராப்பரா அவங்க வந்து எல்லா பார்ட்டிக்கும் வந்து ஃபாலோ பண்ணல. ரூலிங் பார்ட்டி வந்து ஃபேவரபிள் ட்ரீட்மெண்ட் ரிசீவ் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் நிறைய ரூலிங் பார்ட்டிக்கு ஃபேவரபிளா நடந்திருக்குன்ற அலிகேஷன்ஸ் வந்து இருந்திருக்கு. So there is a concern that the election commission should remain independent. What is the procedure? So this is what the author has said. And what is the background which we have to study? Election commission appointment and removal procedure, and also the independence provisions that is there in the polity book that you have to study. Okay, so always remember we have to study the background, because every time the question is based on current affairs, but they may not ask you the direct current affairs. They may ask you the background
from which the current affairs is happening. So it is important that you learn the Election Commission's appointment and removal. How the Election Commission is appointed? He is appointed by the president on the provisions of any law made by the parliament. So parliament oda law pragaram na president will appoint the chief election commissioner as well as the other election commissioner. Now we have chief as well as 2 election commissioners. Now we have to understand there are certain independent provisions, that is condition of service and the tenure of office is determined by the president. It has a tenure of 6 years and the retirement age is 65 years. And the removal procedure, as I already told you, it is similar to the Supreme Court judge removal. How Supreme Court judges removed? It is through the special majority. So these are the important independence. Friends, remember, இங்க நம்ம நோட் பண்றது ரிமூவல் ப்ரொசீஜரை நம்ம ஹார்ட் ஆக்கிட்டோம், ரொம்ப ஹார்ட் ஆக்கிட்டோம். அதாவது ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி தான் ரிமூவலுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். சோ அப்பாயின்மெண்ட்டையும் நம்ம ஹார்ட் ஆக்கணும், அப்பாயின்மெண்ட்டையும் நம்ம இண்டிபெண்டன்ட் ஆக்கணும், அப்பாயின்மெண்ட்டை நம்ம ரொபஸ்டா மாத்தணும். ஏன்னா நம்ம யாரோ ஒருத்தவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு அவங்கள ரிமூவ் பண்றது கஷ்டமாயிடுச்சுன்னா, தென் இஃப் தேர் இஸ் எனி அலிகேஷன் அகேன்ஸ்ட் எலெக்ஷன் கமிஷனர், we will not be able to remove him because ரிமூவல் ப்ரொசீஜர் ரொம்ப ஹார்டா இருக்கு. சோ அப்பாயின்மெண்ட்டையும் நம்ம ப்ராப்பரான ஃபேரா பேலன்ஸ்டா நம்ம பண்ணா மட்டும்தான் அந்த ரிமூவல் ப்ரொசீஜருக்கு ஹார்டா இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு நியாயம் இருக்கு. ஓகே, ரிமூவல் ப்ரொசீஜர் மட்டும் கஷ்டப்படுத்தி நம்ம ஹார்டா வச்சுட்டு நம்ம யார வேணாலும் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ரிமூவ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி ஹாவ் டு appoint the person who has high integrity and with the opinion from the leader of opposition and various other uh, people in the parliament as well as the Chief Justice of India. This is what the author is talking about. So now we will go to the next, that is rebooting the courts. This was in August 14. Friends, we have to remember there was a amendment in the criminal laws. Friends, there is something called a substantive law. சப்ஸ்டாண்டிவ் லானா என்ன மாதிரி தவறுக்கு எந்த மாதிரி பெனால்டி வேணும், என்ன மாதிரி பிரிசன் டேர்ம்ஸ் வேணும் அப்படின்றது சொல்றது. ஸோ இந்தியன் பீனல் கோட் which was done in 1860. This was a colonial law. This you have to remember. So 1860ல வந்த law எல்லாமே colonial lawவா தான் இருக்கும். So IPC is a substantive law. So it is telling what are the offenses. So என்னென்ன இதெல்லாம் offense. So what are the offenses? Which are all the offenses? So நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்ட் பண்ணீங்கன்னா அது குட் ஆக்டா இல்லைன்னா இட் இஸ் an offense அப்படின்றத IPC சொல்லும். If it is an offense, what is the punishment for it? Whether it is a prison term or it is a fine, all it is mentioned in the IPC. And there is something called a CRPC, which is the procedure. It is telling the procedure in which the punishment should be given, the investigation should be done, how the accused should be arrested. These are all given in the CRPC. So you have to remember there are around 500 plus provisions in the CRPC, and also if you understand there are 170 plus provisions in the IPC. So all these are very important. Though CRPC came in 1973, we mostly retained the colonial laws that was given by the British government. So we have to remember the need for going for reforms. அதாவது இப்ப எதுக்கு நம்ம ரிஃபார்ம் இந்த சிஆர்பிசில இல்லைன்னா ஐபிசில இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல ரிஃபார்ம் பண்றோம்னா நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய சேஞ்சஸ் இந்த சொசைட்டி, இந்த பாலிட்டி, இந்த எக்கனாமி, ஈவன் த டெக்னாலஜி ஹஸ் கம் which needed which needed us to reform the CRPC and the IPC because எது தவறு அப்படின்றதே நிறைய இப்ப மாறிடுச்சு. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா adultery is not a crime. Adultery is a civil offense. How? It was given in the Supreme Court judgment in the Joseph Shine case. So நிறைய Supreme Court judgmentல நிறைய விஷயம் இது தவறா இல்லையா அப்படின்றதே மாறிடுச்சு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா suicide is not a criminal offense. It is not a criminal offense at all. It is now changed according to the Mental Health Act. But still, it has not been changed in the
IPC or CRPC. So remember suicide or adultery or the case of section 377, which has decriminalized the lesbians, gay and homosexuality. So it has decriminalized the consensual homosexuality. So this you have to understand. So section 377 has been decriminalized in which case? Please mention it in the comment box. So commentல வந்து என்ன கேஸ்ல வந்து section 377 வந்து decriminalize பண்ணாங்கன்றத comment boxல போடுங்க. So adultery is not a criminal offense. Suicide is not a criminal offense. There are a lot of things which has not been now a criminal offense. And there are a lot of things which should be made as a criminal offense. Like say, for example, mob lynching. So இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிரிமினல் அஃபென்ஸ்னு நம்ம செய்யணும். சோ இந்த மாதிரி நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம கிரிமினல் லாஸ்ல நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கு. பட் ரிமெம்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல்ரெடி வி ஸ்டார்டட் our first generation reforms. When it happened? In 1990. We started our first generation reform through LPG, that is liberalization, privatization, globalization. We started our second generation reforms. இது என்ன reformsனா? It is legal reforms. What are the legal reforms we started with? We started changing our GST, that is our indirect taxation reform நம்ம பண்ணோம், அதுதான் GST. Then we started a labor code ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொண்டு வந்தோம், which is a reform in the labor codes or labor laws. Then we started now with criminal penal codes and IPC code reforms. So this is another legal reforms that we have started. So this is the second generation reform, or some experts call it as third generation reforms, because they classify second generation reforms as taxation reforms and third generation reforms as a legal or criminal procedure code reforms. So இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து it is a term, but you can call this particular reform as a second generation reform after 1990, which is the first generation reform in which we modified the many laws, many procedures we modified in order to facilitate liberalization, privatization, globalization. So this is the second generation reform which we are doing. So the government is doing a second generation reform, which is a legal reform, changing the GST, labor codes, and the penal codes that we are seeing now. So this is very important. So நீங்க வந்து mains questionல வந்து இந்த மாதிரி reforms பத்தி கேட்டாங்கன்னா, you can say about the first generation and the second generation reforms, just like the first, second, third, and fourth industrial revolution. So this is very important for you to understand, friends. So now we will move into this, what has been done. So what have been done in this CRPC and IPC, we have told you why it is done now, because to impact the changes or to reflect on the changes that have done through Supreme Court judgment, or many changes that have been done in the society, polity, economy, technology. So to reflect all the changes, we have to reform this CRPC, IPC and Indian Evidence Act. So Evidence Actல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்களோட digital signature இதெல்லாம் வந்து நீங்க incorporate பண்ணணும். So technology is one another factor in which we need to reform this acts. So there are certain reforms which is required in the CRPC, IPC. So why we have answered. What are the reforms have been done? We need not study this now. Friends, what are the reforms? நிறைய இருக்கு. So நீங்க வந்து important provisions தான் படிக்க போறீங்க. பட் இப்ப பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இன்னுமே ஃபைனல் ஷேப் வந்து இந்த சிஆர்பிசி ஐபிசிக்கு இன்னும் கொடுக்கல. ஏன்னா வந்து இனிமேல் பார்லிமெண்டரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டில போய் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் நடந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு ஹவுசஸும் சைன் அப்ரூவ் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம வந்து அதை படிக்கணும். So it is very much required that we understand the developments that are done in the CRPC and IPC, because many times in the mains the UPSC is asking some questions which are future oriented. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு 1 yearல வந்து ஆர்டிகல் 370 பத்தி கேட்டாங்க.
இல்லன்னா இன்னொரு இயர்ல வந்து ஜிஎஸ்டி பத்தி கேட்டாங்க. சோ ஏன்னா ஜிஎஸ்டி ஆர்டிகிள் 370 வரதுக்கு முன்னாடியே கேட்டுட்டாங்க. அதாவது ஆர்டிகிள் 370 நம்ம இன் அ மாத்துறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க கேட்டுட்டாங்க. சோ அந்த மாதிரி இந்த லீகல் ரிஃபார்ம்ஸ கூட அவங்க வந்து வரதுக்கு முன்னாடியே கேட்கலாம். So there are a lot of scopes for that. But still, so we have to study the developments, but we need not study the provisions exactly, but we have to scan through what are the important developments that have been done. எதெல்லாம் மாத்திருக்காங்க, எதெல்லாம் இன்கார்ப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்ற சும்மா ஒரு ஓவர்வியூ மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும். So that for that we are discussing this particular editorials. So remember friends, there is a name change. So IPC has been changed to Bharatiya Nyaya Samhita, and the criminal procedure code has been modified into Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, and Indian Evidence Act is now to be called as Bharatiya Sakshya Bill. So there is an editorial which has criticized the name change. So there is an editorial which has criticized the name change because it is Hindi, it is exclusively in Hindi. So there is a because நம்ம வந்து ஒரு diverse country. We have included all the we have included 22 two languages in the as the scheduled languages. But நம்ம வந்து இங்க ஹிந்தில வந்து இந்த நேம் சேஞ்ச் பண்றத வந்து ஒரு எடிட்டோரியல் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க. But remember, friends, this is an editorial. This will only have an author's perspective, but you have to give your views in the exam on both the positive as well as negative perspective. You cannot be biased in your opinion. So உங்க எக்ஸாம்ல வந்து நீங்க ரெண்டு சைடும் பேசணும். பட் இங்க வந்து எடிட்டோரியல்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, they have criticized the name change from English to Hindi. சோ இது வந்து அந்த ஆத்தரே வந்து ஜஸ்டிஃபையும் பண்றாரு. மேபி திஸ் இஸ் டு டி-ஆங்கிலிசைஸ் திஸ் பர்ட்டிகுலர் திங். சோ டி-ஆங்கிலிசைஸ் பண்றதுக்காக, அதாவது கொலோனியல் லா இருக்கிற இந்த ஒரு லா, அதாவது சிஆர்பிசி இது வந்து கொலோனியல் டெர்ம்ஸ். இத வந்து இத வந்து நம்ம வந்து ஷெட் பண்றதுக்காக, அதாவது கொலோனியல் லாவ வந்து மாத்துறதுக்காக நம்ம வந்து இதுக்கு ஹிந்தி நேம் குடுத்தாலும், ஹிந்தி நேம் குடுத்ததுக்கு வந்து இந்த ஆத்தர் வந்து கிரிட்டிசைஸ் தான் பண்றாரு. Because every law in India has an official translation in their respective official language of every state. So the need for the IPC, CRPC and Evidence Act to be referred in their Hindi names alone is questionable அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் சொல்றாரு. ஆனா அந்த ஆத்தரே ஜஸ்டிஃபை பண்றாரு. இத வந்து நம்ம வந்து ஒரு சிம்பாலிக்கா, அதாவது நம்ம கொலோனியல் லால இருந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு சிம்பலைஸ் பண்றதுக்காக பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தரே இத ஜஸ்டிஃபையும் பண்றாரு. So there is a two side this name change that you have to understand. And it raises a doubt whether the changes are far too few to warrant their being enacted afresh. Friends, இங்க வந்து ஆத்தர் இன்னொரு கேள்வியும் கேட்கிறாரு. ஒன் வந்து ஹிந்தியில ஏன் நேம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றத கேட்கிறாரு. இன்னொன்னு வந்து எதுக்கு இத வந்து ஒரு புது லாவா கொண்டு வரணும்? ஏற்கனவே நெறைய சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா, அதாவது ஒரு ஃபேஸ்டு வைஸா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா வி ஆர் டூயிங் இன் ஸ்டெப் வைஸ் மேனர் அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் எதுக்கு ஒரு டோட்டல் சேஞ்ச கொண்டு வரணும்? அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் வந்து அத கொஸ்டின் பண்றாரு. சோ தேர் ஆர் டெலிஷன்ஸ் அண்ட் அமெண்ட்மென்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் டன். சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது, ஏன் தேர் ஷுட் பி அ டோட்டல் சேஞ்ச் இன் திஸ் லா அப்படின்றத வந்து ஆத்தர் வந்து கேட்கிறாரு. It is justified that the author can question the 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 intention of bringing a new amendment to the total IPC or CRPC. It is justified, but we have to remember this was very much needed because CRPC 1973ல வந்திருக்கு. ஐபிசி 1860ல வந்திருக்கு. There is very much important that we need reforms in the law. So நம்மளுக்கு ரிஃபார்ம்ஸ் ரொம்ப அவசியம். இப்ப வந்தது வந்து இட் இஸ் வெரி லேட் ஒன்லி. இப்ப ரொம்ப லேட்டா தான் வந்திருக்கு. பட் இட் இஸ் வெரி மச் ரெக்வயர்ட். வி ஹேவ் டு நோ த டீடைல்ஸ் பிகாஸ் எவ்ரி டைம் இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் தட் ஹவு தே ஆர் சேஞ்சிங் இட். நம்ம எப்ப சேஞ்ச் பண்றது கரெக்ட் தான். சேஞ்ச் பண்ணணும். சேஞ்ச் பண்றது வேணும் தான். பட் எப்படி சேஞ்ச் பண்றாங்கன்றதுல தான் ப்ராப்ளமே இருக்கு. ஸோ டெவில் லைஸ் இன் த டீடைல் அப்படின்றது தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையே. ஸோ தட் இஸ் வேர் வி வில் பி ஸ்டார்டிங் டு கிரிட்டிசைஸ் திஸ் பர்டிகுலர் அமெண்ட்மெண்ட் that we have to understand. So what are the positive steps? Friends, there is the important perspectives about the particular IPC, CRPC reforms. So we have to understand there are a lot of positives as well as negatives. So we have to balance your view whenever you are writing the answer in your mains paper. So there is a deletion of sedition. So this is very good.
because we all know the sedition law has been put on stay. So செடிஷனை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுல சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஸ்டே போட்டிருந்தாங்க. ஏன்னா செடிஷன் இஸ் பீங் மிஸ்யூஸ்ட். செடிஷன் இஸ் பீங் used against the opposition parties. So opposition மேல யூஸ் பண்றாங்க. நிறைய political ruling government வந்து whatever, whether it is BJP or Congress, whatever, whomever is the ruling government, they used it against the opposition or the enemies of that particular government or the parties. So sedition is always being misused. And also the scope of sedition is very very ambiguous. அதாவது sedition எப்படி எதனால போடணும் எதுக்கு போடணும் அப்படின்றதே ப்ராப்பரா கிளியரா கொடுக்கல. சோ சிஆர்பிசிலயோ ஐபிசிலயோ கிளியரா கொடுக்கல. செடிஷன் எந்த நேரத்துல போடலாம், செடிஷன் யார் மேல போடக்கூடாது அப்படின்றத கிளியரா கொடுக்கல. So the deletion of sedition in this reforms is very good move. But there is also a problem which we will discuss in the uh, uh, lacunas in this particular reforms. And it's important that the new section 150, okay, new section 150 does not use overboard terms such as promoting disaffection or hatred or contempt. So நிறைய ambiguous terms, friends, நிறைய ambiguous terms have been modified. So நிறைய terms வந்து மிஸ்யூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுற இந்த டேர்ம்ஸ், அதாவது டிஸ்அஃபெக்ஷன் இல்லைன்னா ஹேட்டட் கண்டெம்ட், இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ரூலிங் பார்ட்டி வாஸ் மிஸ்யூசிங் அண்ட் தே ஆர் புட்டிங் ஆல் த அப்போசிஷன் அண்டர் த பிரிசன். ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ரிஃபார்ம்ஸ்ல வந்து எடுத்துட்டாங்க. And also they have criminalized the people who are creating secessions, separatism and armed rebellion. அதாவது those who are protesting for separating the country into different states or ஏதாச்சும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா செப்பரேட் ஸ்டேட் கேக்குறது இல்லைன்னா செப்பரேட் கண்ட்ரி கேக்குறது, இப்படி எல்லாம் நிறைய ரிபல் குரூப்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் கிரிமினலைஸ் பண்றதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் சிஆர்பிசிலையும் ஐபிசிலையும் ரிஃபார்ம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. லைக் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாகா பீப்புள்ஸ், certain groups from Naga people wanted a separate country called Naga limbs. So அவங்களெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிரிமினல்ஸ்னு சொல்லிட்டு உள்ள போடுறதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ரிஃபார்ம்ஸ்ல வந்து சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஆர்ம்டு ரிபெலியன்ஸ், those people who are causing armed rebellion are also criminalized in this particular reforms. But remember, there is a term called subversive activities which are used instead of disaffection or hatred or contempt. So any people who are creating subversive activities, they will be put under jail under sedition law. So, but this subversive activities is again ambiguous is what the author is talking about. So subversive activity-யும் misuse பண்ணலாம், இந்த term-யும் misuse பண்ணி நிறைய பேரை வந்து உள்ள போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு author வந்து சொல்றாங்க. And this also there is a provision called those people who are endangering the sovereignty, unity and integrity of India can be put into jail. But again this can be misused அப்படின்றது தான் இந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ ரிஃபார்ம்ஸ்ல வந்து நிறைய ரிஃபார்ம்ல வந்து நிறைய டேர்ம்ஸை வந்து மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க so that it's not being misused, but the new terms is also can be misused is what the author is talking about. Another potentially misusable provision is the new section 195. It penalizes making or publishing false or misleading information jeopardizing the sovereignty, unity and integrity of India. So this again can be misused is what the author is talking about. But there is some positive step like mob lynching, organized crime, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இட் இஸ் அ பனிஷபிள் அஃபென்ஸ்னு சொல்லிட்டு நியூ செக்ஷன்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ தேர் இஸ் அ நியூ செக்ஷன்ஸ் ஃபார் ப்ராசிக்யூட்டிங் த பீப்புள் ஹூ ஆர் lynching the SC people or the people who are doing organized crimes are being prosecuted under this CRPC and IPC. But the hate speech has been omitted. Friends, remember hate speech வந்து omit பண்ணிட்டாங்க because it can be misused. So this is a positive development that the CRPC is having. So mob lynching, organized crime எல்லாம் புதுசா ஆட் பண்ணிருக்காங்க. Hate speeches, sedition வந்து மாத்திருக்காங்க. So that you have to understand. And they have taken away the disaffection in the terms எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க. Okay. Then the procedure code enables conduct of trial
of proclaimed offenders in absentia. What it means, friends. So இப்ப வந்து யூசுவலா வந்து நீங்க வந்து கோர்ட்ல வந்து யாரையாச்சும் ப்ரொசீட் பண்ணணும்னா அந்த பர்ட்டிகுலர் கிரிமினல்லி சார்ஜ்டு பர்சன் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கணும். அதாவது இப்ப யாராச்சும் ஒருத்தவங்க அதாவது த பர்சன் ஹூ ஹாஸ் புட் இன் அதாவது கேஸ்ல வந்து 2 இருப்பாங்கல்ல. ஒருத்தவங்க வந்து கேஸ ஃபைல் பண்ணவங்க பெட்டிஷனர். இன்னொருத்தவங்க வந்து த அக்யூஸ்ட். சோ அக்யூஸ்டும் இருந்தா மட்டும் தான் இந்த கேஸ் வந்து அந்த கோர்ட்ல வந்து அ அ நடக்கும். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து கேஸ வந்து அட்ஜார்ன் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, லாயர்ஸ் வந்து அந்த அக்யூஸ்டோ இல்லன்னா அந்த விக்டிமோ வந்து அந்த கோர்ட்ட அட்டெண்ட் பண்ண முடியாத மாதிரி பண்ணிடுவாங்க. ஓகே. சோ அதனால அந்த கோர்ட் வந்து என்ன பண்ணும், அந்த கேஸ வந்து அட்ஜார்ன் பண்ணிடும். சோ வாய்தா போட்டுரும். வாய்தா எப்ப நடக்கும்னா, அந்த அக்யூஸ்ட் பெர்சன் இல்லன்னா அந்த பெட்டிஷன் போட்ட பெர்சன் வந்து பிரசன்ட் ஆக முடியலன்னா, அந்த கேஸ் ஃபைல் பண்ற அன்னைக்கு, அவங்க வந்து அதாவது கேஸ் அந்த கோர்ட்ல நடக்கும்போது, அந்த 2 பேரும் இருந்தா மட்டும் தான் அந்த கேஸ வந்து கோர்ட் வந்து நடத்தும். இல்லன்னா அவங்க அந்த கோர்ட் அந்த கேஸ வந்து அட்ஜார்ன் பண்ணிடுவாங்க. இத வந்து லாயர்ஸ் இத வந்து யூஸ் பண்ணி லாயர்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தே கெட் த அட்ஜார்ன்மென்ட் இன் ஆர்டர் டு டிலே ஆர் இன் ஆர்டர் டு விக்டிமைஸ் த பெட்டிஷனர். ஓகே. சோ பிகாஸ் பெட்டிஷனருக்கு வந்து திருப்பி திருப்பி கோர்ட்க்கு வந்து பாப்பாங்க. ஆனா அக்யூஸ்ட் வந்து ஆ வரமாட்டாங்க. சோ அக்யூஸ்ட் வரலைனாலே அந்த கோர்ட் வந்து என்ன பண்ணும், கேஸ அட்ஜார்ன் பண்ணிடும். சோ இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. பட் இந்த லா ரிஃபார்ம்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, தே கேன் கண்டக்ட் த ட்ரையல் ஈவன் இஃப் த அஃபெண்டர்ஸ் கேன் பி ஆப்சென்ட். So even if the offenders are absent, the court can conduct the trial. So this is a very, very positive step, friends. This is a very, very important in order to reduce the pendants or reduce the delay in the judgment. So delaying judgment வந்து இது வந்து மேஜரா ரெடியூஸ் பண்ணிடும். So this you have to understand. And மேக்கிங் வீடியோகிராஃபி ஆஃப் சீஷர்ஸ் மேண்டேட்டரி இஸ் அ வெல்கம். சோ ஏதாச்சும் இப்போ போலீஸ் வந்து ஏதாச்சும் கன்னு இல்லன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்ம்ஸ வந்து அந்த அந்த அஃபெண்டர் கிட்ட இருந்து சீஸ் பண்ணாங்கன்னா, அத வீடியோகிராஃப் பண்றது வந்து மேண்டேட். சோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் உங்களுக்கே தெரியும், இப்போ வந்து ஒரு மணி இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு 1,00,000 ரூபிய வந்து தொலைச்சுட்டீங்க. அந்த 1,00,000 ரூபிய வந்து அந்த போலீஸ் வந்து தே ஆர் கெட்டிங் ஃப்ரம் த அக்யூஸ்ட். சோ அக்யூஸ்ட புடிச்சுட்டாங்க. 1,00,000 ரூபீஸ் அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டாங்க. ஆனா அந்த 1,00,000 ரூபீஸ உங்களுக்கு குடுக்கவே மாட்டாங்க. They will give you only 50,000 or 10,000 taking away all the money for themselves. So இது வந்து வீடியோகிராஃப் பண்ணணும். அதாவது the seizures like the money or the arms, guns எல்லாத்தையும் வந்து the police has to videograph so that there is no misuse of the power of the police. So this is another important provision that is there in the IPC and CRPC. So to the provision for deemed sanction if authorities fail to grant it within 120 days. Friends, remember, whenever you accuse a IAS officer or any public servants, நீங்க வந்து ஒரு பப்ளிக் சர்வன்ட் மேல ஏதாச்சும் கேஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா, கவர்ன்மெண்ட் சாங்ஷன் இஸ் வெரி மச் ரெக்வயர்ட். So government sanction குடுத்தா மட்டும் தான் the court can or the police can prosecute or conduct the investigation on that particular public servants. So இப்ப வந்து நான் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீசர் மேல கேஸ் போட்டிருக்கேன்னா, கவர்ன்மெண்ட் சாங்ஷன் இருந்தா மட்டும் தான் அந்த போலீஸ் வந்து அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்தி கோர்ட் முன்னாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஆனா இப்போ எ இந்த கவர்ன்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, கவர்ன்மெண்ட்டோ இல்ல எனி அத்தாரிட்டீஸ் ஹூ ஆர் சப்போஸ் டு கிவ் த கிராண்ட் அவங்க வந்து கிராண்ட்ட வந்து குடுக்கறத வந்து டிலே பண்ணுவாங்க. சோ சாங்ஷன் குடுக்கறத வந்து டிலே பண்ணுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி சாங்ஷன் குடுக்கறது டிலே ஆனா 120 டேஸ்க்கு மேல ஆனா, இது வந்து டீம்டு சாங்ஷன் ஆயிடும். அதாவது சாங்ஷன் குடுத்ததா அந்த கோர்ட் வந்து கருதிடும். இல்லன்னா போலீஸ் வந்து கருதிடும். சோ போலீஸ் even if the government or any authorities is not giving the sanction, after 120 days, the police can prosecute that particular public servants or the court can conduct a trial against that particular public servants. So again, this is a very, very important move because again, this will reduce the misusing of power by the public servants or any people who are supposed to be prosecuted after only giving sanctions. So any persons இப்போ வந்து கவர்ன்மெண்ட் வந்து சாங்ஷன் குடுத்தா மட்டும் தான் அவங்கள ப்ராசிக்யூட் பண்ண முடியும்னா, இப்போ வந்து அத வந்து இல்ல. ஏன்னா 120 டேஸ்க்கு அந்த கவர்ன்மெண்ட் சாங்ஷன் குடுக்கலைன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வந்து அந்த பர்ட்டிகுலர் பெர்சன ப்ராசிக்யூட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா வந்து இப்போ அது வந்து சாங்ஷன் குடுத்ததா அர்த்தம். ஏன்னா 120 டேஸ்க்கு மேல சாங்ஷன் குடுக்கலைன்னா, அவங்க சாங்ஷன் குடுத்ததா அவங்க வந்து கருதிக்குவாங்க. அர்த்தமாயிக்கும்.
சரியா? So this is very, very important move, positive step that has done in CRPC. Friends, remember, I'm taking a lot of time in telling you what is the developments because this is very important for your GS2 paper. And the bill exhibit moderative modification fostering gender inclusivity. Friends, remember there are many provisions which are gender biased in the IPC and CRPC. So there are a lot of modifications in improving the gender equality in the laws and the replacement of anachronistic terms such as unsoundness of mind with mental illness. So lots of uh, terms have been modified. So நிறைய terms வந்து எடுத்துட்டாங்க because misuse பண்ணிடுவாங்கன்னு. நிறைய terms modify பண்ணிருக்காங்க. Gender inclusive மாத்திருக்காங்க laws. So these are all the important developments. And also reconfiguration in punishments. சில விஷயத்த வந்து punishment குறைச்சிட்டாங்க இல்லைன்னா கூட்டிட்டாங்க. So all has been done in the reforms. And the integration of information and communication technology is also done. So I told you, technology is the important changes. So technology should be incorporated in the investigation, prosecution, and even technology can itself be a tool for the criminals to be used as a for the crime. So அதையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த சிஆர்பிசி ஐபிசில வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. And the trial in absentia which we have already discussed. So accused இல்லைனாலும் அந்த கோர்ட் வந்து அந்த கேஸ வந்து எடுத்து நடத்தும். And introduction of community service. Friends, this is very, very important. ஏன்னா நிறைய ஹாலிவுட் படத்துல தான் நான் வந்து கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் பத்தி பார்த்திருக்கேன். ஏன்னா வந்து யாராச்சும் தப்பு பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் வந்து பனிஷ்மெண்டா கொடுப்பாங்க. இது வந்து நான் வந்து ஹாலிவுட் படத்துல தான் பார்த்திருக்கேன். பட் நவ் இட் இஸ் நவ் இஸ் ரியாலிட்டி இன் த ஐபிசி அண்ட் சிஆர்பிசி. ஸோ வந்து கம்யூனிட்டி சர்வீஸ். ஸோ மைனர் அஃபென்சஸ் ஆர் மைனர் அஃபென்சஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் அ பனிஷ்மெண்ட் so that the people can get reformed. So reformative judgment இருக்கும் இது. Okay, it can be a reformative judgment. Okay, we all know judgment should be deterrent, reformative and rehabilitative. So deterrent இருக்கும், reformative இந்த மாதிரி judgment வந்து இருக்கும். So IPC has become reformative. So that is where it is very positive for us to understand. And exclusion of attempted suicide and adultery aligns the black letter of the law. So suicide வந்து decriminalize பண்ணிட்டாங்க, adultery வந்து decriminalize பண்ணிட்டாங்க. So இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல பண்ணதுனால இதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. And notably, the offense of sedition has been judicially tempered. So sedition law வந்து மாத்திருக்காங்க. Because misused provision வந்து இல்லாம இத வந்து subversive activitiesக்கு மட்டும் sedition law apply ஆற மாதிரி they have modified. And newly created offenses like terrorism, organized crime, mob lynching இதெல்லாம் வந்து பண்ணிருக்காங்க. And also there is one more provision. If you can't finish the trial, அதாவது trial வந்து 6 monthsல நடக்கலைன்னா then the person will not be tried at all. This is another important provision. Friends, ஒரு அக்யூஸ்ட் வந்து ஆப்சென்ட்டா இருந்தாலும் அந்த கேஸ் வந்து கோர்ட்ல நடக்கும். அண்ட் 6 மந்த்ஸ்ல அந்த கோர்ட்ல ட்ரையல் முடியலைன்னா அந்த பெட்டி அஃபென்சஸ்க்கு மட்டும், அதாவது இது பெட்டி அஃபென்சஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த கோர்ட் அந்த ட்ரையல் வந்து 6 மந்த்ஸ்ல முடியலைன்னா the person who is accused can go free. Okay, so he can be acquitted. So he will not be tried at all. So this is a very important message to the Supreme Court saying that you should complete the trial within 6 months. Otherwise, the accused will not be tried at all. So this is very, very important reforms that we have to cherish in the IPC section. And the fact that they have attempted to define terrorism. So in this IPC reform, they have started defining terrorism. Even in the international law, terrorism has not been defined. Remember that, friends. International law கூட டெரரிசம் எப்படி டிஃபைன் பண்றதுன்றதுல பெரிய டிஸ்கஷன் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு. சோ இங்க வந்து இந்த ஐபிசி ரிஃபார்ம்ஸ்ல நம்ம டெரரிசம் டிஃபைன் பண்ணது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ், ஒரு முக்கியமான சக்சஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம். பட் அகெயின் it is also having many flaws. Friends, even if the international organization have not defined terrorism, then there is always a proper discussion that should go in defining terrorism. So terrorism அத வந்து டிஃபைன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால நீங்க டெரரிசம் டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா சந்தோஷம் தான். பட் அதனால நிறைய மிஸ்யூஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா then it's a problem. So that you have to understand. And once the trial concludes, so it is a good that the organized crime have been defined. Once the trial concludes, the judgment has to be given within 30 days and only 2 adjournments are allowed. So 6 months குள்ள அந்த ட்ரையலை முடிக்கணும்.
ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து 30 நாள்ல நீங்க ஜட்ஜ்மெண்ட்ட ரிலீஸ் பண்ணணும். அண்ட் the 2 adjournment மட்டும் தான் அலோவ்ட். தீஸ் ஆர் ஆல் தி குட் டெவலப்மென்ட்ஸ் இன் தி திங். அட்ஜார்ன்மென்ட்னா என்ன? வாய்தா. அதாவது கேஸ வந்து போஸ்ட்போன் பண்றது. Okay. So this adjournment can be done only 2 times. So this is very, very important development to reduce the delaying in the justice. And the principles of criminal law jurisprudence. We should understand what is the principles of the criminal law jurisprudence. And we have to understand whether this particular IPC reforms and CRPC reforms is following this principle or not. So this will be a testing uh, testing principles for us to evaluate this criminal law reforms. So let's see. So primary principle for such adjudication remains the extent to which reforms address the needs and concerns of those impacted by criminal justice. So what is the principles of criminal law jurisprudence? It should provide justice to the people who are victims of the criminal act. ஸோ விக்டிம்ஸ் அதாவது யாரு மேல இப்போ நான் இப்போ வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து ரேப் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த அவங்க தான் விக்டிம்ஸ். ஸோ விக்டிம் ஹவ் பீன் ரேப்ட். ரேப் இஸ் அ கிரிமினல் அஃபென்ஸ். ஸோ those who have been affected by the criminal act should be provided with justice. So that is the first principle of any criminal law jurisprudence. So there should be proper rights and fundamental and statutory rights provided for the victims. That is the very important principles that we should follow. And needs and concerns of those impacted by criminal justice should be addressed. So whether the rehabilitation, the compensation, the justice should be provided by the people who are the victims of the criminal act. That should be there. And the amended act should strike a balance between the state security as well as individual freedom. So just because you are providing individual freedom, it should not affect the state security. So like armed rebellion. ஸோ ஆர்ம்டு ரெபல்லியன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் இருக்கிறதுனால நீங்க போய் ஸ்டேட்டோட செக்யூரிட்டியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆர்ம்டு ரெபல்லியன் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் தட். ஸோ ஆர்ம்டு ரெபல்லியன் இஸ் criminalized because there should be a balance between the state security as well as the individual freedom. Sedition is a crime because state security is very important more than the individual freedom. Because state security, only when state security is there, then the individual freedom can be upheld. So that we have to understand. And the efficiency of the reform hinges on their capacity to effectively curtail the potential misuse. So கிரிமினல் லால என்ன பண்ணணும்? விக்டிம் வந்து ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கணும். இன்னொன்னு ஸ்டேட் செக்யூரிட்டிக்கும் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீடம்க்கும் பேலன்ஸ் இருக்கணும். இன்னொன்னு மிஸ்யூஸ தடுக்கணும். ஸோ இந்த மூணுமே principle of criminal law jurisprudence. So whether this reforms is providing these three things, whether we have to test it. Okay. And second, the following of the principles of criminalization in creating new offense is equally pertinent. Okay. ஒரு நியூ offense நம்ம வந்து கொண்டு வரோம்னா அது வந்து இந்த பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணணும். Okay. So we have to see that the principled basis of the harm or the moral legal offense caused by such criminalized conduct. Okay. So இப்ப ரேப் அப்படின்றது வந்து எவ்வளவு தூரம் ஒரு ஹார்ம் கிரியேட் பண்ணுது, இல்லைன்னா எவ்வளவு தூரம் இது ஒரு இம்மாரல் ஆக்ட், அது மூலம் தான் நம்ம வந்து இதை அஃபென்ஸ்னு நம்ம டிக்ளேர் பண்ண முடியும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் டிஃபைனிங் எனிதிங் அஸ் அஃபென்ஸ், இட் ஷுட் பி கிரியேட்டிங் ஹார்ம் ஆர் இட் ஷுட் பி இம்மாரல் ஆர் இட் ஷுட் பி இல்லீகல் அஃபென்ஸ். ஸோ எவ்வளவு தூரம் அது இம்மாரல், எவ்வளவு தூரம் அது வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஹார்ம் கொண்டு வருது, அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து அஃபென்ஸா இல்லைன்னா அஃபென்ஸ் இல்லையா அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிரின்சிபல் சொல்லுது. And the principle of equality and equitability should be followed because bail, provisions of bail should be provided equitable to all the people, because most of the time when the people from the minorities or people from the SC/ST community are unable to get the bail, and the poor people are unable to get the bail, because the criminal law says that bail are given only after giving certain of a certain amount or fine or like that. So it is very, very costly for the poor people to get the bail. So இங்க வந்து என்ன பிரின்சிபல் சொல்றாங்கன்னா, principle of equality and equitability should be followed. All the wealthy people as well as the poor people should be treated equally, and the bail provision should be equitable. அதாவது SC/ST கம்யூனிட்டிக்குனா bail provisions வந்து கொஞ்சம் lenient இருக்கணும்.
அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து பெயில் கொடுக்க முடியும். சோ அதனால ஈக்விட்டபிளாவும் கிரிமினல் லாஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபிரெண்ட்ஸ், யூ ரிமெம்பர் பெயில் இஸ் கிவன் when there is a criminal uh, offenses. So bail is given in the criminal offenses also, that we should understand. And the effectiveness of the reform will also be tested on the basis of its impact upon the status of the vulnerable victims and poor. So எவ்வளவு தூரம் இந்த criminal law வந்து it is providing justice to the vulnerable victims and the poor, it will be the testing tool to understand how the reforms have been done. So நீங்க வந்து இந்த பிரின்சிபல்லாம் இந்த ரிஃபார்ம்ஸ்ல ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றத வந்து ஆத்தர் வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்காரு. வாட் ஆர் த கன்சர்ன்ஸ்? ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிமெம்பர் there is a problem that police custody. So police custody பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து 15-day limit இருந்தது. But now it has been extended. So this is very, very a problematic one. Because already we know there are lots of custodial torture, custodial killings, custodial death. We know many of the like Sutton Kulam custodial death. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய நியூஸ்ல பாக்குறோம். பட் இப்போ வந்து இந்த லீகல் ரிஃபார்ம்ல சிஆர்பிசி ரிஃபார்ம்ல வந்து they have increased the police custody time. So this is a criticism. And then the political executive is invariably sought to wield criminal law as a preemptive tool. So preemptive tool வந்து யூஸ் பண்றாங்க. எப்படி? Friends, remember there is something called as preventive detention. So you have to remember there is two things that you have to understand. Preventive detention. So there is a problem with my writing. So preventive detention and punitive detention. So any person, இப்ப வந்து நீங்க ஒரு தப்பு பண்ணிட்டீங்க, அந்த தப்புக்கு வந்து உங்கள வந்து நான் டிடென்ஷன், அதாவது போலீஸ் வந்து உங்கள ஜெயில்ல புடிச்சு போட்டாங்கன்னா, அது வந்து பியூனிட்டிவ் டிடென்ஷன். ஆனா நீங்க தப்பு பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஸ்பீஷன்ல உங்கள வந்து புடிச்சு ஜெயில்ல போட்டாங்கன்னா, அது பிரிவென்டிவ் டிடென்ஷன். போத் ஆர் அலோவ்ட் டு பி இன் கஸ்டடி. சோ பிரிவென்டிவ் டிடென்ஷன், அதாவது நீங்க தவறு பண்ணிடுவீங்களோன்னு சொல்லிட்டு உங்கள புடிச்சு ஜெயில்ல போடலாம். இல்லன்னா நீங்க தவறு பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள புடிச்சு ஜெயில்ல போடலாம். 2லயுமே பாத்தீங்கன்னா டிடென்ஷன் பண்ணலாம். பட் இந்த டிடென்ஷன்ல என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, போலீஸ் கஸ்டடி டைம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் ஆல்சோ பிரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா, அதாவது எனி பெர்சன் ஹூ ஆர் டிடைன்ட் அண்டர் பிரிவென்டிவ் டிடென்ஷன், தட் யூசுவலி தே ஹேவ் டு பி கெட்டிங் த அப்ரூவல் ஆஃப்டர் 60 டேஸ். ஸோ 60 டேஸ் கழிச்சு வந்து அந்த பிரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்லையான்றது அவங்க வந்து ஜுடிஷியல் மெஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கி தான் திருப்பியும் அவங்க டிடைன் பண்ண முடியும். ஆனா இத வந்து 60 டேஸ் இல்லாம 90 டேஸா மாத்திட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அகெயின் அ problem or criticism that is done against the reforms that are done in the CRPC and IPC. And it is criminal law remains a strategic power asset of the state because state is having more power using the criminal laws. ஏன்னா criminal law பாத்தீங்கன்னா எப்படினாலும் போலீஸ் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க, இல்லைன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்றாங்கன்றதுதான் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். சோ அதனாலதான் ரிஃபார்ம்ஸ்ல வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ற ப்ரொவிஷன்ஸ், மிஸ்யூஸ் பண்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. பட் ஸ்டில் இந்த மாதிரி கஸ்டோடியல் டைமை இன்க்ரீஸ் பண்றது, பிரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் டைமை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றது, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it is giving too much power to the state and the police. That is where the problem is. And the new CRPC is also giving discretionary powers for the police to handcuff the person. So இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா we have article 21ல the Supreme Court judgment has said that we should not handcuff the person. அதாவது ஒருத்தவனை வந்து நம்ம வந்து அந்த handcuff, அந்த இது போடுவாங்கல்ல, அந்த லாக், இது ஒரு லாக் மாதிரி இருக்கும். அந்த லாக்ல வந்து லாக் போட்டு தான் ஒரு அக்யூஸ்ட வந்து யூசுவலா கூட்டிட்டு போவாங்க. சோ இந்த மாதிரி லாக் பண்ணக்கூடாது, இல்லைன்னா கர்ச்சிப் வச்சு ஹேண்ட்கஃப் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி அண்ட் இட் வில் பி அகேன்ஸ்ட் ஹிஸ் ரெப்புடேஷன் ஆல்சோ. So this should not be done is what the Supreme Court has given. But in the new CRPC reforms, they have allowed the police to handcuff the person, and also they have given more power to the police, more discretionary power to the police. So this will create many abuse or misuse of power by the police is what the author is talking about. அண்ட் டிகே பாசு கேஸ் இதுல தான் பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட்கஃப் வந்து தப்புன்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரைட் அகேன்ஸ்ட் ஹேண்ட்கஃபிங் இஸ் வாட் தேர் இஸ் இன் த ஆர்டிகல் 21 இம்ப்ளிசிட் ரைட். பட் வந்து இப்போ வந்து போலீஸ்க்கு வந்து டிஸ்கிரிஷனரி பவர் இஸ் கிவன் டு ஹேண்ட்கஃப் த பர்சன். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகாஷ் சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
Prakash Singh ஒரு retired IPS officer has said we need to handcuff the person because we cannot uh, escort the person to the prison because we need to handcuff the person அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகாஷ் சிங்னு ஒரு ரிட்டையர்ட் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து ஹேண்ட்கஃபிங் வந்து வேணும்னு சொல்லியிருக்காரு. பட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்ல அது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் போத் சைட் ஆஃப் த ஆர்குமெண்ட் தட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் த டிடென்ஷன் டைம் ஹஸ் பீன் இன்க்ரீஸ்ட் ஃப்ரம் 60 days to 90 days. திஸ் இஸ் another problem in the reforms. And the substantive sections have been jumbled. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜம்பிள்டு எப்படின்னா என்னன்னா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிமெம்பர் எவ்ரி டைம் ஒரு ரிஃபார்ம் ஒரு லா இருக்குன்னா ப்ராப்பர் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ்டா இருக்கணும். பட் இப்போ வந்து இந்த ரிஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா ஜம்பிள்டா இருக்கு. ஸோ இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் த போலீஸ் டு ரிமெம்பர் த செக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். த லாயர்ஸ் வில் ஆல்சோ பி வெரி finding it difficult to understand the laws which are being reformed. So you should properly organize the reforms that have been done. It should not be jumbled. And also there are certain replacement, that is the bill replaces the sedition with subversive activities. It is very vague and broad. Again, it can be misused. So misused by the ruling party or the police. And there is also a special legislation. Already we have a special legislation like UPA to arrest the terrorists. ஸோ டெரரிசம்க்கு வந்து தனி ஒரு ஆக்ட் இருக்கும்போது எதுக்கு நீங்க சிஆர்பிசில இதை இன்க்ளூட் பண்றீங்கன்ற ஒரு அக்யூசேஷன் இருக்கு. ஓகே, ஸோ சிஆர்பிசி ரிஃபார்ம்லையும் ஐபிசி ரிஃபார்ம்லையும் டெரரிசமையும் ஆர்கனைஸ்டு கிரைமையும் நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம். பட் ஆல்ரெடி ஊப்பால வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் எதுக்கு நீங்க ஐபிசில இன்க்ளூட் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரிட்டிசிசம் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ இஃப் யூ டேமேஜ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்சோ இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ டெரரிஸ்ட் ஆக்ட். அப்பா ரொம்ப டூ மச்சா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் சொல்றாரு. சோ டெரரிசம் அப்படின்னா வந்து என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம், தட் இஸ் குட். பட் டெரரிசம்னா என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்கிறதுல பாசிட்டிவ் இருக்கு, நெகட்டிவ் இருக்கு. இட் கேன் பி, யூ கேன் ஈவன் அக்யூஸ் அ பர்சன் ஹூ ஹவ் டேமேஜ்ட் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்சோ. ஸோ அந்த மாதிரி டெரரிசம் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருந்தா இட் வில் அஃபெக்ட் த பர்சன் அண்ட் இட் வில் ஆல்சோ provide scope for the misuse by the police as well as the state. This you have to remember. Another section talks about provocation and intimidation of the government. But anything can provoke the government. Friends, remember that. So provocation and intimidation of the government தவறு terrorism அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணாலும் தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் சொல்லிடுவாங்க. So again this is a room for misusing the provisions. So this is very problematic provisions in the particular reforms of the IPC and CRPC that you have to remember. And number of important sections have been changed. Like section 101 and 420, 316 இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மாத்திட்டாங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் 420னா சீட்டிங் கேஸ் அப்படின்னு. பட் 320னா மர்டர் கேஸ்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா வந்து இதெல்லாம் 302னா மர்டர் கேஸ்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் இதெல்லாம் மாடிஃபை பண்ணானா நம்மளுக்கு இதை வந்து படிக்கிறதுக்கும் ரிமெம்பர் பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்றதுக்கும் நிறைய நாள் ஆகும். ஸோ இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு யூஸ் இட். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் த ஆத்தர் இஸ் கிரிட்டிசைசிங் வி ஷுட் நாட் மாடிஃபை certain sections which are very popular or very much used. So இந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம மாத்தாம இருக்கிறது தான் நல்லது. ஏன்னா it will create a confusion for the police, for the lawyers, for the normal people. So we should not change the numbers in the provision. We should remember that. And the courts have already decriminalized consensual sex between adult gay men. So already we have decriminalized section 377. So friends, remember section 377ல எதை நம்ம decriminalize பண்ணிருக்கோம்னா consensual homosexual act. So consensual-ஆ வந்து ஒரு லெஸ்பியனோ ஒரு கேயோ வந்து செக்ஷுவல் ஆக்ட்ல ஈடுபட்டிருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து it is legal. So it is not criminalized. But இங்க வந்து இங்க ரிஃபார்ம்ஸ்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா செக்ஷன் 377 எடுத்துட்டாங்க. அப்பனா நான் கன்சென்சுவல் செக்ஸ் வந்து இட் இஸ் a criminal offense. And also sex on a animal, sex on a some other beings is against the nature. This is criminalized in the section 377. But taking away the section 377 will be giving room for rapes. So rapes against the homosexuals or the rape on the homosexuals will not be criminalized now. So this is the problem now because section 377 எடுத்ததுனால
நீங்க வந்து ரேப் ஆன் த லெஸ்பியன்ஸ் ஆர் ரேப் ஆன் த கேஸ், இது அதாவது மென் ரேப்பிங் அனதர் மென் ஆர் த உமன் ரேப்பிங் அனதர் மென், இதுக்கு வந்து ப்ரொவிஷன்ஸே இல்லாம போச்சு. ஏன்னா செக்ஷன் 377ல வந்து நான் கன்சென்சுவல் செக்ஷன் வந்து கிரிமினல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. ஒன்லி த கன்சென்சுவல் செக்ஸ் ஹஸ் பீன் டிகிரிமினலைஸ். பட் டோட்டலா செக்ஷன் 377 நீங்க எடுத்து விட்டீங்கன்னா, ரேப் ஆன் பை a men on men or women on a men will not be prosecuted is what the author is saying. The challenges to criminal law reforms. What are the challenges? The issue of sustainability, efficacy, and adherence to the rule of law and justice delivery. Because, friends, there are certain reforms which are done in the CRPC, but it should be sustainable. It should be efficacious. It should be following the rule of law. It should provide the justice in quicker manner, and it should be in proper manner. But whether this criminal law reforms is following it, we have to wait and see. And the disparities between the popularized popular opinions must be balanced with the state's perspective. Okay, because பாப்புலர் ஒப்பீனியன்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஸ்டேட்டோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வேற மாதிரி இருக்கும். ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி தான் நம்ம ரிஃபார்ம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் சொல்றாரு. அண்ட் த கிரிமினல் லா இஸ் an இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் சோஷியல் கண்ட்ரோல். ஸோ யூ ஷுட் யூஸ் இட் ப்ராப்பர்லி. ஸோ சோஷியல் கண்ட்ரோல்னால நீங்க இந்த கிரிமினல் லா ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து கொலோனியல் லாவை தான் இவ்வளவு நாள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Yes, it is right time that we have changed it, but we should not change it into a very bad state that is affecting the sustainability, efficacy, and rule of law and justice delivery is what the author is talking about. And the success of or failure of the criminal law reforms hinges on their inception, formulation, resilience, and far-sightedness. We should be far-sighted in our reforms. We should incorporate all the changes and many forward reforms. அதாவது நிறைய இப்போ வந்து எஸ்டி கம்யூனிட்டிக்கு வந்து நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் நம்ம கொண்டு வரணும். நம்ம வந்து லெஸ்பியன்ஸுக்கு, கேக்கு வந்து ப்ராப்பர் ஜஸ்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும். எஸ், இட் இஸ் வெரி மச் ரெக்வயர்ட் தட் வி ஹாவ் டு ரிஃபார்ம் திஸ் சிஆர்பிசி அண்ட் ஐபிசி, பட் இட் ஷுட் நாட் பி improper. It should not be same like the Macula's law or British law. So that is what the author is giving us a message. And the way forward is the space must be utilized to accommodate greater provisions concerning the victims' rights and participation. We should fight against hate crime. We should provide equitable bails, and we should provide proper sentences based on the offense, whether it is creating harm for the people, and we should provide legal aid also. So we know NALSA is a authority which was providing the free legal aid for the people. So நம்மளுக்கு டிபிஎஸ்பில வந்து ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு இருக்கு. அதனால நல்சா வாஸ் ஃபார்ம் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொவைட் ஃப்ரீ லீகல் எய்ட். பட் வி ஷுட் ஆல்சோ ப்ரொவைட் மோர். அதாவது நிறைய லீகல் எய்ட் வந்து நம்ம ப்ராப்பரா கொடுக்கறது இல்ல. அதை வந்து இந்த ரிஃபார்ம்ஸ்ல வந்து நம்ம நல்லா கொண்டு வரணும்ன்றது தான் ஆத்தர் வந்து வே ஃபார்வர்டா சொல்றாங்க. அண்ட் வி ஷுட் ஃபோஸ்டர் த ரூல் ஆஃப் லா and the pursuit of justice is what the author is talking about. So the reform should enrich our justice delivery and the rule of law is what the author is talking about. And the next important editorial is about the poverty estimates. So poverty estimates here, the author is, see, we have our Mr. Rangarajan sir, who is the expert group to review the methodology of measuring poverty. And we have the member expert group to revise the methodology, that is Mr. Mahendra Dev. These two eminent persons have done this editorial. What is this editorial is all about? Friends, remember, this editorial is about multi-dimensional poverty index and the poverty index based on consumption. What is consumption? நம்ம எவ்வளோ சாப்பிடுறோம்? How much calories of food we need? And for that, how much money is needed? Income. This is how we are estimating the poverty. So the person who are having, say, 42 rupees per day is not poor. Those people who are having or who are getting less than 42 rupees per day, I'm just giving a rough number, friends. This is not the number. I'm just giving a rough number. If there is a person who are getting less than 42 rupees per day, then he is considered poor. How this 42 rupees is calculated? Based on the calories that the person will need to be consumed.
ஓகே. ஒரு ஒரு ஒருத்தவன் வந்து உயிர் வாழ்றதுக்கு எவ்ளோ கேலரீஸ் வந்து அவன் சாப்பிடணுமோ, அந்த கலோரிஸ் வந்து எவ்ளோ காஸ்ட் ஆகும். சே ₹42. அத வச்சு அந்த இன்கம்ம வச்சு, அந்த இன்கமோட அதிகமா வாங்குனாங்கன்னா, அந்த பெர்சன் வந்து புவர் இல்ல. இந்த இன்கமோட கம்மியா வாங்குனேன்னா, அந்த பெர்சன் வந்து புவர். இப்படிதான் நம்ம வந்து நம்மளோட இந்தியால வந்து நம்ம பாவர்ட்டிய வந்து எஸ்டிமேட் பண்றோம். பேஸ்ட் ஆன் த கன்சப்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். Based on consumption expenditure. But internationally, we have started following this multi-dimensional poverty index. Even the Niti Aayog started giving multi-dimensional poverty index. Here, the author is saying, நம்மளுக்கு multi-dimensional poverty index இருந்தாலும், the consumption based expenditure survey இத வச்சு நம்ம பாவர்ட்டி எஸ்டிமேட் பண்றதும் கரெக்ட் தான். இதுவும் ரிலவெண்ட் தான். இதுவும் ரிலவெண்டா தான் இருக்கு. ஏன்னா, இன்கம் வச்சு தான் நம்ம வந்து அதாவது கன்சப்ஷன் வந்து நம்ம இன்கம்ம பார்க்குறோம். இன்கம் வச்சு நம்ம பாவர்ட்டி எஸ்டிமேட் பண்றோம். இந்த இன்கம் தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அத வந்து பூர்த்தி செய்யுது. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி தேவ. எனக்கு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் தேவ. எனக்கு வந்து அ எனக்கு வந்து மெடிசின்ஸ் தேவ. இதெல்லாம் எனக்கு தேவைதான். பட் இதெல்லாம் நான் எனக்கு தேவைன்னா, இதெல்லாம் நான் எப்படி வந்து பூர்த்தி செஞ்சுக்குவேன்? அ ஹவ் ஐ வில் பி ஏபிள் டு சாட்டிஸ்ஃபை திஸ் யூசிங் மை இன்கம். So the author is saying income based poverty estimates is very relevant. So only consumption expenditure survey based poverty estimate is also very relevant is what the author is saying. So the author is saying we can find multidimensional poverty index also, but income based poverty estimate is also relevant is what the author is saying. And the author is also talking about certain problems in the multidimensional poverty index also. So let's look into the particular editorial one by one. The author is giving two important data from Niti Aayog's multidimensional index and also global multidimensional poverty index report. So in the Niti Aayog's report, it has mentioned that our poverty has reduced from 25% to 15% between 2015 to 16. So this you have to understand. From 2015 to 16 to 2019 to 21, we have reduced to 15%. That is, we have lifted 135 million people out of poverty. So 135 வரை வந்து நம்ம வந்து 135 மில்லியன் பேரை வந்து நம்ம பாவர்ட்டில இருந்து ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டோம். And in the global multidimensional poverty index, it is also showing a similar picture. That is, it is showing that 27.5% இருந்து நம்ம வந்து 16.2% குறைச்சிட்டோம். Again, it is showing a similar picture. Almost 15% or 16.2% is almost similar. So our Niti Aayog's multidimensional poverty index and global multidimensional poverty index is almost using the same methodology, and it is giving a similar picture is what we have to understand from this. So our poverty estimate is robust. So Niti Aayog follow பண்ற மெத்தட்ஸும் global follow பண்ற மெத்தடும் almost similar தான். That is also right அப்படின்றது இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். But what is the problem? Consumption based poverty estimate. This is what we are doing based on NSS data. So NSS doing this data and it is estimating the poverty based on the consumption. So நம்ம எவ்வளோ கேலோரிஸ் வந்து கன்சியூம் பண்றோம், அதுக்கு எவ்வளோ இன்கம் நம்மளுக்கு தேவை, இந்த இன்கமோட நம்மளோட இன்கம் அதிகமா இருந்ததுன்னா நம்ம பாவர்ட்டி இல்ல கம்மியா இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து புவர். So this is how our poverty estimate is done. But the multidimensional poverty estimates are not substitutes for this NSS, is what the author is talking about. So multidimensional poverty estimate is good, but it cannot replace the consumption-based poverty estimate because it is very relevant. It is very useful, is what the author is saying. And how it is useful, the author will be telling. How this cannot be done, the author is saying. So for a decade, it will be large. So இதுல பாத்தீங்கன்னா இதையும் கம்பேர் பண்றாங்க. அதாவது இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கு, எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் பாவர்ட்டி பேஸ்ட் ஆன் கன்சப்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ சொல்லியிருக்குன்னு பாக்குறாங்க. அதாவது கன்சப்ஷன் பேஸ்டு பாவர்ட்டி எஸ்டிமேட் என்ன சொல்லுது, மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் என்ன சொல்லுது. This is saying that 137 million people have been taken out of poverty. This is saying 271 million people has been taken out of poverty. So
It is between 2005 to 2015. This is between 2004 to 2011 to 12. Almost the same, because இது வந்து 11 to 12, இது வந்து 15 to 16. So remember friends, there can be changes. Okay, அதனால 271 is also right. 137 is also right. That you have to understand. And Rangarajan committee methodology use பண்ணி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 46 million people per annum has been taken out of poverty. So this is the estimate of 2011 to 12. So 2011 to 12 பாத்தீங்கன்னா 46 million people have been taken out of poverty every year. So every year இது பண்றாங்க. So the author is saying நம்ம இத வச்சு poverty estimate பண்ணாலும் இத வச்சு poverty estimate பண்ணாலும் ஓரளவுக்கு similar picture தான் இருக்கு. Because global MPI யோட நம்ம consumption based poverty estimate வந்து கொஞ்சம் பெருசு தான், பட் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி ரிலவென்ட் தட் கன்சப்ஷன் பேஸ்டு பாவர்ட்டி எஸ்டிமேட்டும் கரெக்ட் தான் அப்படின்னு ஆத்தர் வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்றாங்க. திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இன் அப்சல்யூட் டேர்ம்ஸ் த பாவர்ட்டி ரேஷியோ பேஸ்ட் ஆன் டெண்டுல்கர் அண்ட் Rangarajan committee are lower than the estimated by global MPA. So it is lower only, but it is very relevant is what the author is saying. So almost the same தான், கொஞ்சம் lower than the global MPA. That is what the author is saying. The expenditure method and the MDI method. Friends, remember that MDI method, அதாவது மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் நம்ம என்ன யூஸ்வலா பாக்குறோம்னா, நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை இருக்கா, இல்லைன்னா வாட்டர் சப்ளை இருக்கா, நம்மளுக்கு மார்டாலிட்டி சில்ட்ரன் மார்டாலிட்டி எவ்வளவு இருக்கு, இன்ஃபேண்ட் மார்டாலிட்டி எவ்வளவு இருக்கு, இப்படின்னு மல்டி டைமென்ஷனலா, அதாவது எஜுகேஷன் பப்ளிக் சர்வீசஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்றத பொறுத்து நீங்க புவரா இல்லையா அப்படின்றத வந்து அவங்க எஸ்டிமேட் பண்றாங்க. So this is how the multi-dimensional poverty index is estimated. But again, the author is saying this is the non-income dimension of poverty estimate. So it is not considering the income. It is considering multi-dimensions like electricity, sanitation, children mortality. So இந்த மாதிரி multi-dimensional income மட்டும் பார்க்காம multi-dimensional பார்க்கறாங்க. So this is a very good. It is following the Amartya Sen's capabilities approach. So capabilities approach na ஒருத்தவனோட capability meet பண்ண முடிஞ்சதுன்னா he is not poor. If it is not, then he is poor. So capabilities approach you follow பண்றாங்க. அது வந்து கரெக்ட் தான். But the problem is that is the you have to understand the methodology that is followed in the MDI is questionable, because it is very difficult to measure, aggregate, and also to collect data. So measuring the sanitation. Say for example, there is a drinking water provision in the multidimensional poverty index. So multidimensional poverty index parameters நீங்க பாத்தீங்கன்னா சானிடேஷன், எலக்ட்ரிசிட்டி இதெல்லாம் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. பட் இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ற மெத்தட் வந்து ப்ராப்ளமா இருக்கலாம், இல்ல இதை கலெக்ட் பண்ற டேட்டாஸ் வந்து ப்ராப்பரா அவங்க கலெக்ட் பண்ண முடியாம போகலாம், இல்லைன்னா இதை ஆக்ரிகேட் பண்றதுல தப்பு இருக்கலாம். அதாவது இந்த எல்லா பேராமீட்டர்ஸையும் ஆக்ரிகேட் பண்ணி தான் பாவர்ட்டியை எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுலயும் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். ஏன்னா மல்டி டைமென்ஷன், ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைமென்ஷன். சானிடேஷன் ஒரு டைமென்ஷன், எஜுகேஷன் ஒரு டைமென்ஷன், ஹெல்த் ஒரு டைமென்ஷன், சைல்டு மார்டாலிட்டி ஒரு டைமென்ஷன். இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஆவரேஜ் வந்து பண்ண முடியாது. நீங்க ஆவரேஜ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ஏதோ ஒரு நம்பரை கொண்டு வரும். ஸோ ஆவரேஜ் பண்றது கஷ்டம், ஆக்ரிகேட் பண்றது கஷ்டம். ஆக்ரிகேஷன் மீன்ஸ் ஆவரேஜிங். ஆவரேஜிங் இஸ் difficult, measuring is difficult, collecting data is difficult, is what the author is saying. So this MDI data can be very not very robust, is what the author is saying. One can analyze the progress of non-income indicators such as education, health, sanitation, drinking water, child mortality, so with income or consumption power, but converting all of them into index is a problem. So aggregation, measurability, and collecting data is a problem, and also converting into an index is also a problem. So MDI, the measuring MDI, aggregating MDI, or collecting data for MDI, or even creating an index out of MDI is very difficult, is what the author is talking. So he is saying the expenditure method or consumption expenditure method is easier. It is also relevant, is what the author is saying. And Deaton and Dries, they are also saying that it is also important to supplement the expenditure based with multi-dimensional poverty.
the author is saying we can have both. So expenditure method வந்து MDI method ரெண்டும் வேணும். ஏன்னா MDI method can supplement this consumption expenditure method and it can be a testing ground or it can be a cross checking. So அந்த மாதிரி வந்து author is welcoming the MDI method, but he is saying that poverty expenditure method is very very relevant is what the author is saying. And the Human Development Index pioneered by the UNDP is an example of arbitrarily weighted sum of non-commensurate indices. So the human development indicators is not very, very robust. He is saying that it is very arbitrarily weighed. It is not properly aggregated, is what the author is saying. And what is the conclusion? The conclusion is the non-income indicators are in fact reflections of inadequate income. ஏன்னா இப்போ சானிடேஷன் எப்ப இருக்கும்? உங்களுக்கு இன்கம் இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க சானிடேஷன், அதாவது ஒரு பப்ளிக் ஒரு டாய்லெட் உங்களால வீட்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும். சோ இன்கம் பேசிக்கலி நீங்க வந்து என்ன டைமென்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்தாலும் இன்கம் இல்லாம உங்களால அதை வந்து இது பண்ண முடியாது. அதுக்கு நீங்க பேசாம இன்கமே நீங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். That is what the author is saying. So income based poverty estimates is very relevant. Though you in multidimensional poverty index we are following non-income indicators, it basically is indirectly related to income is what the author is saying. And defining poverty in terms of income or in the absence of such data in terms of expenditure seems inappropriate, and it is a method which is followed in most countries. So நிறைய countries பாத்தீங்கன்னா income வச்சுதான் வந்து poverty வந்து estimate பண்றாங்க. So it is very relevant is what the author is saying. And also we have to remember நிறைய consumption expenditure பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா கன்சியூமர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டேட்டா வந்து இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணல. ஏன்னா 2017-18 வந்து ரிலீஸ் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதை கண்டக்டே பண்ணல, அந்த சர்வேயை கண்டக்டே பண்ணல. So the author is saying we have to survey or we have to do a survey for understanding the consumer expenditure. This is what the author is saying. And there is also a problem of aggregate consumption estimate between national account statistics and NSS data. So there is a problem between the data that is released by NSS and NAS. We should provide a proper method, provide the proper averaging methods to create a proper data and proper release of poverty estimate is what the author is saying. And the National Statistics Office must study the problem and come out with possible suggestions to improve the collection of data. And in addition, there is also need to supplement with the MDI also. This is what the author is saying. That is multidimensional poverty index வேணும். For consumption based expenditure survey வேணும். நம்ம வந்து consumption based survey வந்து நம்ம இன்னும் கொண்டு வரணும். ஏன்னா இப்போ வந்து 2011-12க்கு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பரா வந்து அதை அபிஷியலா ரிலீஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு author சொல்றாரு. The last but important editorial: future will not forgive the government. So future will not forgive the government. This is about the environmental laws, changes in the environmental laws that has been happening in the recent past. The Forest Conservation Amendment Bill and the Biodiversity Amendment Bill was recently modified. The author is criticizing the government to take a backward step or regressive step or retrograde step in not protecting the forest or the biodiversity properly. Because in the Forest Conservation Amendment, we have already discussed in the previous editorial, Forest Conservation Amendment, they have allowed, they have two problems there in the Forest Conservation Act. One is that it has not, it has gone away from the Supreme Court judgment in the Godavarman case. Godavarman caseல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருக்கிற இடத்தையும் நம்ம ஃபாரஸ்டா கன்சிடர் பண்ணணும், டீம்டு ஃபாரஸ்டா நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா டீம்டு ஃபாரஸ்ட்னே ஒண்ணு இல்ல, ஒரு விஷயத்த நம்ம நோட்டிஃபை பண்ணாம அதை ஃபாரஸ்டா நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா 100 கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த இன்டர்நேஷனல் பார்டரை வந்து நம்ம வந்து டீஃபாரஸ்ட் பண்ணி அதை டெவலப்மெண்ட்ஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ணலாம். நிறைய இடத்துல வந்து டெவலப்மெண்ட்ஸ், டூரிசம் இதெல்லாம் வந்து பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபாரஸ்ட்டை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி critical. It is a concerning developments in the Forest Conservation Amendment Bill. And also in the Biodiversity Amendment Bill also, there are certain important concerns that the author is talking about. One concern is, in the Biodiversity Amendment Bill, we have to follow that whenever there is a biodiversity being used by a foreign company or any Indian company also, they should provide the compensation to the people who are
upbringing the biodiversity. Say ஏதாச்சும் ஒரு ஹெர்ப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு மெடிசினல் பிளான்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு மெடிசினல் பிளான்ட்டை வந்து ஒரு ஒரு ட்ரைபல் பீப்புள் வந்து வளர்க்குறாங்க. ஒரு கம்யூனிட்டி, ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி வந்து வளர்க்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிக்கு நம்ம வந்து அந்த ஏதாச்சும் ஒரு பார்மசி கம்பெனி வந்து அந்த மெடிசின்ஸ யூஸ் பண்ணாங்கன்னா, அந்த ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு அவங்க வந்து ராயல்டி குடுக்கணும். அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் குடுக்கணும். அவங்களுக்கு வந்து அந்த பெனிஃபிட்ட ஷேர் பண்ணணும். பட் இந்த பெனிஃபிட்ட ஷேர் பண்றத புரோவிஷன வந்து பயோடைவர்சிட்டி 2002 ஆக்ட்ல இருந்து 2023 ஆக்ட் வந்து மாத்திடுச்சு. So the tribal people are not provided rights. The Forest Rights Act have been affected by the changes in the Biodiversity Amendment Bill is what the author is saying. And the climate change and environment is a problem. We also know it has been discussed in the G20 also, but no steps have been taken because we have taken a improper step like amendment to this forest conservation and biodiversity. And also, moreover, as a signatory of the Paris Agreement, India has also long lectured about the necessity to protect the environment, forest and biodiversity. But இப்போ பண்ணிருக்கதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, it is like a double speak. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதாவது நம்ம வந்து ஃபாரஸ்ட்டை கன்சர்வ் பண்ணணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, ஆனா அமெண்ட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னு ஆத்தர் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு. Both these bills undermine the Forest Rights Acts, which guarantee the rights of the tribals and other traditional forest dwellers. And the government has failed to understand that it is difficult for big capital and conservation to go together. So government வந்து இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, நிறைய விஷயத்த வந்து பிரைவேட்டுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. அப்படி பிரைவேட்டுக்கு கொடுக்கும்போது பிரைவேட் வந்து என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம அசியூம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பிரைவேட் will only work for their profit. So private should not be regulated. They should be they should be it should be compulsory for the private people to conduct EIA, that is environmental impact assessment. So இதெல்லாம் பண்ணணும். So private வந்து கவர்மெண்ட் நம்ப கூடாது. அவங்க வந்து ப்ராப்பரா என்விரான்மெண்டல கன்சர்வ் பண்றாங்களா இல்லையான்றத கவர்மெண்ட் வந்து ரெகுலேட் பண்ணி கைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் சொல்றாரு. The bill is overturning the celebrated judgment of the TN Godavarman case. So we have already discussed about the government amendment in the forest conservation which affect the Godavarman case. In the biodiversity amendment bill also, in Divya Pharmacy versus Union of India, இதுல என்ன நடந்ததுன்னா, the biodiversity amendment bill நான் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, the right of the tribal population on forest produce and their traditional knowledge are hijacked. அதாவது tribal peopleோட rights, tribal peopleோட நாலேஜ், இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பார்மசிஸ்ட் கம்பெனி, நிறைய ஃபாரின் கம்பெனி வந்து எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா சில டர்மரிக்க பத்தி ட்ரைபல்ஸ்க்கு தெரியும். ஆனா நிறைய ஃபாரின் கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அவங்க ப்ராடக்ட் பண்ணி அதை வந்து கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த கமர்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அந்த ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த ட்ரைபல் பீப்புள் இல்லைன்னா அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி வந்து அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்காது. அதை வச்சு அவங்களால டெவலப் பண்ணவே முடியாது. பட் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் வந்து ட்ரைபல் ரைட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு. And the case, the court had mandated even Indian companies were to take permission from the state biodiversity board. So state biodiversity boardல இருந்து நம்ம permission கேட்டா மட்டும்தான் we can use the resources from the tribals. That you have to understand. And the government removes the basis of the judgment and gives corporate looters free rein. So வந்து இப்போ amendment மூலமா corporatesக்கு நிறைய rights கொடுக்குறாங்க. அதனால வந்து environment will be affected is what the author is talking about. How he's concluding that there are floods, landslides that are happening. There is a climate change problem. There is a global warming problem. If we are amending the forest conservation and the biodiversity amendment to the worst, it will accelerate the floods and landslide. So we have to treat the earth as our common home, and we should not be greedy. We should only use or exploit the earth only for the need and not for the greed is what the author is talking about. What is the background? Biological Diversity Amendment Bill has made certain important provisions that you have to understand. The indiscriminate, see, here, you all know, friends, இந்த diversity amendment bill வந்து எதுக்கு அப்புறம் வந்தது? நம்ம வந்து இந்த கன்வென்ஷன் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டியை சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 2002ல வந்து பயோடைவர்சிட்டி ஆக்ட நம்ம கொண்டு வந்தோம். இந்த கன்வென்ஷன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த கன்வென்ஷன்ல they have said that indiscriminate use of biological resources should be stopped and we should sustainably use, and also we should
the people in the communities helping and protecting and maintaining these resources need to be rewarded for their efforts. So there should not be any indiscriminate use of biological resources, and we should use it in sustainable manner, and we should reward the person who are using it in a sustainable manner. So this is what the Convention on Biological Diversity has given, and this has been incorporated in the Biodiversity Amendment Bill, but Biodiversity Act. But the amendment bill has not done this, is what the author is concerned about. And certain categories of users of biological resources, like practitioners of Indian system of medicine, have been exempted from making payment towards the access and benefit sharing mechanism. So there are problems. That is, the practitioners of Indian systems of medicine has not been mandated to share the benefits with the tribal people. And the companies registered in India, controlled by Indians, now treated as foreign Indian companies. Even if they have foreign equity also, they'll be reducing the restrictions on them. So there is a problem that there are lots of lenient provisions provided for the private people to use the environment or exploit the environmental resources and use the biological resources without providing the benefit to the, or without sharing the benefit with uh, the the people or the tribal people. And provisions has been included to speed up the approval process for the for using the biological resources. That you have to understand. We have to speed up the approval process. Yes, it is important, but we should not speed up in the sense that it is affecting the tribal rights, and also it is indiscriminately allowing the people to use the biological resources. That should not be done. And the penalty provisions for wrongdoing by user agencies have been rationalized. So the penalty has been rationalized, it has been reduced or increased depending on the provisions. So another background is Forest Rights Act 2006. Friends, remember this act is for the scheduled tribes and other traditional forest dwellers. So this act has allowed for giving rights to the scheduled tribes and other traditional forest dwellers. Four important rights has been given: use rights, relief rights, forest management rights, and also title rights. In the use rights, the title rights, the ownership is given to the people, and for use rights, the people is given the usage rights. That is, they can use the minor forest produce and the grazing areas. And the relief and development rights, என்ன பண்ணிருப்பாங்க, the people can rehabilitate in case of illegal activities and forced displacement. So we can the the tribals will be provided the rehabilitation if they are displaced for any project like dams அதெல்லாம். Forest management rights, அதாவது tribal people are given the rights to manage the forest and also cohabit with the wildlife animals. Because யூஸ்வலா நேஷனல் பார்க்னா நீங்க வந்து அங்க இருக்கிற ட்ரைபல் பீப்புள்லாம் வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ண வச்சிருவாங்க. ஆனா இந்த ஃபாரஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரைட்ஸ்ல அந்த பர்டிகுலர் ஃபாரஸ்ட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ட்ரைபல் பீப்புளே வந்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் பீன் ப்ரொவைடட் இன் த திங். அண்ட் த லாஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரெண்ட், சாரி, this is the last important editorial about Dalit Christians. Friends, what is important in this editorial? We will discuss one by one. Friends, remember there is something called as intersectionality. Intersectionality na என்னன்னா, section na என்ன? Sections na இப்ப women, SC, ST, minorities or religious or linguistic minorities. இதுதான் sections. இப்போ பாத்தீங்கன்னா சில பேர் women can be SC woman or Dalit woman. This is intersectionality. So there is a intersectionality. Within sections, there is a combination of sections like Dalit woman or tribal woman or minority woman. Okay, so there is a intersectionality. Similarly, we have Dalit Christian, which is an intersection. That is, religion is one part and the caste is one part. So caste is one part, religion is another part. So this is the different sections has been combined. So Dalit Christians. Friends, remember, Dalit Christians is facing a lot of problems. The plight of the Dalit Christians is huge because Dalitnale prachana. Dalit is all Dalitnale when they are facing many problems. So Dalitnale they are facing problems like they are being discriminated. They are considered as untouchables in the Hindu community.
So within the Hindu, there are people who are called as Dalits who are facing discrimination, untouchability, and all. But for risk, for because to escape from the discrimination, they have converted to another religions like Christianity or Sikhism or Buddhism. Because Christianity is considered to be a very very fair religion, because there is no divisions, or uh, there is no inequality in the Christianity. So there is a equality in the Christianity, uh, which is which is cherished by certain Dalit people who are converted into Christianity. But there is a problem. The Christian peoples, the people who are Christians, are not allow or not accommodating the people who are converted newly to Christianity, or the people who are non-Dalits who have been converted into Christians are not allowing the Dalit people to become a Christians, or even if they become a Christian, they are discriminating even if they are becoming a Christian. So there is a inequality, there is a discrimination within the Christianity that you have to understand. So Dalit, even Christianity, the people who are Dalit Christians, they are being uh, uh, they are being oppressed, or they are being discriminated. That is what you have to understand. So what is the author is talking about? Author is talking about that there is a need or reservation for the Dalit Christians. What is this reservation? It is a horizontal reservation, friends. Remember, there is a horizontal vertical reservation. What is vertical reservation? OBC, OBC, SC, ST, EWS. This is a vertical reservation. What is the horizontal reservation? Within OBC, you are giving reservation for the women. Within SC, you are giving reservation for the women, for the minorities, for the OBC, or the money. Okay, you are giving the reservation for the, within SC, you are giving reservation for the women. Sometimes in Tamil Nadu, if you understand, there is a section called BC Muslims. So இவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷன் இருக்கு. இது என்னன்னா இது ஒரு intersectionality தான். They are BCs, but they are Muslims. So this is also an intersectionality. This is also a form of horizontal reservation. Okay, so remember, there is a horizontal reservation for BC Muslims in Tamil Nadu. Similarly, the author is requesting for a reservation for Dalit Christians who are intersectional, who are uh, who are for, who are suppressed, who are not accommodated in the Christianity, who are also considered unequal, who are also facing the same problem that once was there in the Hindu community. So Hindu communityல எப்படி discriminate பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி தான் கிறிஸ்டியானிட்டிலையும் discriminate பண்றாங்க. So the discrimination has not changed. Even after changing their religion, they have not been provided mobility. There is no social mobility even after changing the religion. So this is a problem. So the author is saying that we need to provide horizontal reservation for the Dalit Christians, considering their problems, considering their discrimination, considering their underdevelopment is what the author is talking about. So now let's discuss about the details of this particular editorial. Union government has appointed the KG Balakrishnan committee to provide the to study the possibility of granting SC status to the Dalit Christians in 2022. And recently, Pathina Tamil Nadu Assembly has amended the 1950 presidential order in this regard. And Ranganath Mishra Commission has also permitted Dalits who converted to Christianity to avail of reservation benefits under the SC quota. So Ranganath Mishra Commission was formed. This was formed. Ranganath Mishra was a chairman of the National Commission for Religious and Linguistic Minorities. So remember this. So they are provided. And the last one is Deshpande and the Bapna, appointed by the National Commission of Minorities, also provided no compelling evidence to justify denying them of GC status. So this you have to understand. So Deshpande and the Bapna also saying National Commission of Minorities also wanted a reservation for Dalit Christians. Rangnath Mishra also talking about the same. Balakrishna committee also suggested for the same. But what is the problem? Millions of Hindu Dalits converted to more egalitarian religions. So egalitarian religions are considered as
Christianity, Sikhism, Buddhism. So the people from Dalit people are converted to Christianity, and but they are still facing the problem of casteism and inequality. That is what you have to understand. So this is a problem. This is intersectionality, and also the author is saying there is an inadequacy in the single access framework. There is an inadequacy in the single access framework. That is only if you are considering the Dalit as a Dalit instead of Christians as a Christians instead of Dalit Christians. So if you think that the people who are converted into Christians are simply as Christians, and if you are not considering of them as Dalit Christians, that they need reservation, then it will be a problem. Then it will be a single access framework. So you should see them as intersectionality rather than single access framework. Because though people have converted into Christianity, they are still facing the oppression as they are Dalits, as they as they are thus they were facing during the as an SC in the Hindu community. So this you have to understand. So various oppression system have been there based on race, gender, and ability, and various things, friends. Remember, there was a discrimination based on women, based on gender, based on sexuality. Like homosexuals were discriminated. So all these are problems. So these people who are vulnerable, like the Dalit Christians or some women, are required some reservations or some important incentives for their development. And we should understand that mapping the margin. So women of color, there was a problem that women of color or racism against women, or if you consider there is a problem of women feeling alienated or feeling discriminated within their community. So there is the intersectionality that you have to see. Black women are more oppressed than the white woman. That you have to understand. Dalit Christians are more oppressed than the non-Dalit Christians. So there is a need for some special provisions for accommodating the interest of the Dalit Christians. Identity is an individual's claim of membership with particular social categories and social identities relating to various social characteristics, categories, and exist societally. Therein affect inputs into the self identities. So you have to identify that though there is an identity for the Dalit Christians, it has not been changed even if they are converting their religion. ஸோ அந்த தலித் அப்படின்ற ஒரு டேக், அந்த தலித்ன்ற ஒரு ஐடென்டிட்டி மாறவே இல்லை. அதனால அவங்க வந்து இன்னுமே டிஸ்கிரிமினேஷன் ஃபேஸ் பண்றாங்க. ஸோ த ஆத்தர் இஸ் சேயிங் தட் வி நீட் அ ரிசர்வேஷன் ஃபார் தெம். So they are facing the problem of intersectional invisibility. So they are still invisible. They are not becoming visible just because they've converted into the other religion. And also in the earlier Supreme Court judgment also has not provided the reservation or provided some special provisions for these Dalit Christians. So we have to follow change in the 1950 presidential order. So the author is saying we have to modify this presidential order to provide Dalit Christians the SC category or SC status, because they need reservation. They need some special provisions or positive discrimination or affirmative actions by the government to provide them some elevating ground or some equal opportunity for them to realize their capability. This is what the author is saying. So background is Constitution. Friends, you remember Constitution in its 1950 order has provided SC status for those people even if they are converted into Sikh or Buddhism. So even SC who are belonging to Hindu, who are belonging to Sikhs, who are belonging to Buddhist are given SC status. So even if the people from Hindu are converted into Sikhism or Buddhism, if they are SCs, they are still considered as a SC. So they are provided reservation. But if they are converted into Christian, that is non-Hindu religion, so usually these are considered as Hindu religion. Sikhism and Buddhism are considered within Hindu fold. So those people who are away from these religions are considered as
or not given the SC status. This you have to remember. So this is what we have to understand. And so the author is saying we should provide them some SC status and give them affirmative action or reservation for their upliftment is what the author is telling. So we have discussed many important editorials from the this week, friends. So I hope this is very important. So here this article is talking about the import curb on the computers because there is a foreign current account imbalance. So there is a curb or there is a licensing which is required for importing any laptops or PCs or whatever. And Article 370 we have already discussed in the previous editorial. And here the author is talking about how tuberculosis can be fought against. So tuberculosisல வந்து என்ன பெரிய பெரிய பிரச்சனைனா வந்து அந்த பர்சன் வந்து malnutrition ஆயிடுது. ஸோ டிபி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ப்ராப்பரா நீங்க வந்து நியூட்ரிஷன் கொடுத்தீங்கனாலே அவங்களுக்கு வந்து ரெக்கவர் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு இங்க ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ டிபி பேஷண்ட்ஸ் should be provided proper nutrition for their recovery. So we have a called a நிக்ஷய் போஷான் அபியான். ஸோ அதுக்கு தான் நிக்ஷய் போஷான் அபியானை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். So this is an important scheme that you have to learn. And in this, talking about Pakistan problem and Gyan Vapi. So இத வந்து Gyan Vapiல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் there is an excavation which are done to understand whether this particular mosque has been constructed after destroying any temples. ஸோ வந்து இங்க வந்து இந்த ஆத்தர் வந்து இதை கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு. தேவையில்லாம வந்து இந்த மாதிரி ரிலீஜியஸ் இஷ்யூவை வந்து நம்ம எடுத்தோம்னா தேவையில்லாம நம்ம கம்யூனல் ரியாட்டை தான் நம்ம வந்து கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ திஸ் இஸ் another editorial. And because we have celebrated our Independence Day, so lots of editorial is talking about how our democracy has been there in the ancient India. So ancient Indiaல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து புத்தாவோட சங்காஸ் அண்ட் வேரியஸ் விதத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டெமோக்ராட்டிக் கவுன்சில்ஸ் வந்து நம்ம வச்சிருந்தோம். வில்லேஜ் கவுன்சில்ஸ் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டெமோக்ராட்டிக் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிட்ட இருந்தது. நம்ம ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாலயே நம்ம வந்து டெமோக்ரஸி வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து Shashi Tharoor has given an excellent article. And here we have an article about by Kamal Hassan. So Kamal Hassan article is about talking about how we have done a great work. India's development எப்படிலாம் இருந்திருக்குன்றத வந்து அழகா வந்து இங்க சொல்லியிருக்காரு. And next is about conception. We have done this. And in this, there is a problem of estimates. That is, you have to understand. Okay, so these editorial are not very important. And we have already discussed all these things. And another thing is again data production law. So DP bill is again in news. So we have to see the developments in the DP bill in the special editions, which we will be doing it in the next week. Okay, friends. So Saturday again, there was a criticism about why we are following GDP. So many countries are following GDP, friends, but GDP is not an exact indicator of our growth. This is what the author is saying. We have to understand our growth based on the jobs we are creating, is what the author is talking about. And then we have a very important agreements for semiconductors, manufacturing and others with Japan and US. This is what this article is talking about. And there is an article about the bullying problem in the institutions or educational institutions. So friends, remember, these are the important editorials that we have discussed. If any doubts or feedbacks, please comment in the comment box. Hope you like it. Please share it with your friends for their preparation. Thank you so much. Wish you all a very, very glad and important learning forward. Thank you so much. Keep learning and enjoy your learning.